Mr. President, thank you for showing the world what it means to stand up. Thank you for reminding us about the dangers of complacency. Everyday acts of extraordinary heroism by Ukrainians inspire us all. Defence forces and citizens making the ultimate sacrifice to delay a column of tanks. Senior citizens standing up to face down Russian troops with nothing but pride and sunflowers as their weapon. Brave women forced to give birth in metro stations next to their Kalashnikovs. They showed the world that our way of life is worth defending. It is worth a cost. All those who remember living under occupation will attest to that. All those standing up in Belarus, all those looking to us in Moldova, in Georgia. It is worth it for us, for the next generation, for all those in Ukraine and around the world who believe in Europe and in our way, and for all those who want to be free. Our European response was on display over the last very painful days. This must be our whatever it takes moment. Neighbouring states have accepted hundreds of thousands of fleeing Ukrainians. Europeans sheltered Ukrainians in their homes. We have implemented a series of unprecedented, massive sanctions. We have gone further and will provide much-needed weapons to Ukraine. We have declared that Russian aircraft and oligarchs' private jets are no longer welcome in our open skies. We have moved for Russia to be disconnected from the SWIFT system. We have banned Kremlin propaganda tools. European citizens, organisations, businesses, sports have taken a clear and forceful stand, underlining that they will not deal with or welcome an aggressor. And Europe stands ready to go further still. We recognise Ukraine's European perspective. And as our resolution clearly states, we welcome, Mr. President, Ukraine's application for candidate status, and we will work towards that goal, because we will. Because we will and we must face the future together. Mr. President, we stand with you in your fight for survival in this dark moment in our history. When you look to this European Parliament, you will always find an ally, a space to address Europe and the world, and always, always a friend. This European Parliament has a long, proud history of being a thorn in the side of autocrats. And in this spirit, I will seek a ban on any representatives of the Kremlin from entering European Parliament premises, because aggressors and warmongers have no place in the House of Democracy. Dear President, dear members, let me finish out by setting out 4 important principles for our future. First of all, Europe can no longer remain reliant on Kremlin gas. We need to redouble our efforts to diversify our energy systems towards a Europe that is no longer at the behest of autocrats, that will put our energy security on stronger footing. Secondly, Europe can no longer welcome Kremlin cash and pretend that there are no strings attached. Putin's oligarchs and those who bankroll him
should no longer be able to use their purchasing power to hide behind a veneer of respectability in our cities, in our communities, or in our sports clubs. Their super yachts should find no harbour in our Europe, and we can no longer sell passports to Putin's friends, allowing them to circumvent our security. No more. Thirdly, investment in our defence must match our rhetoric. Europe must move to have a real security and defence union. We have shown last week that it is possible and desirable, and more than anything, it is necessary. And fourthly, we must fight the Kremlin's disinformation campaign. And I call on social media and tech conglomerates to take their responsibility seriously and to understand that there is no being neutral between the fire and the fire brigade. President Michel, President von der Leyen, High Representative Borrell, thank you for ensuring European unity and commitment in facing this threat. I know that all of us, all the members of this House, will take the united message of Europe back to our constituencies. President Zelenskyy, thank you. We are together now. We will be together in the future because we are with Ukraine. Thank you. Дуже дякую. Шановні присутні, ви знаєте, я останні дні не знаю, як правильно всіх вітати, тому що я не можу казати «добрий ранок» або казати «доброго дня» чи «добрий вечір». І не можу, і це абсолютно правда, тому що щоденно для когось цей день точно не добрий, щоденно для когось цей вечір останній. Я говорю сьогодні і зараз про своїх громадян України, які захищають ціною свого життя, захищають цінності, захищають свободу. Я дуже радий, що те, що я зараз побачив тут, і те, що я чув, я радий цей настрій такий об'єднуючий. Я радий, що ми об'єднали сьогодні всіх вас, країни Європейського Союзу, але я не знав, що такою ціною. І це трагедія для мене, трагедія для кожного українця, трагедія для нашої держави. Така висока ціна. Дуже висока ціна. Тисячі загиблих людей. 2 революції. 1 війна. І 5 днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Ви знаєте, я не говорю, не читаю папірці, тому що папірці в житті моєї держави закінчились. Все це реальність. Всі ці загиблі люди, все це справжнє життя. І ви знаєте, я вважаю, що
ми віддаємо сьогодні за цінності, за права, за свободу, просто за бажання бути рівними, такими самими, як ви, як кожна людина, ми віддаємо наших найкращих людей, найміцніших, найсильніших українців, надзвичайно. І ми дуже часто любимо говорити, що ми всіх переможемо. І я дуже радий, що зараз ви вже про це не тільки говорите, а бачите це. І ми точно всіх переможемо. А я впевнений в цьому. Є такий вираз «Український вибір Європи». Те, чого ми вправдали, і до чого йшли, і йдемо. І я б дуже хотів, щоб сьогодні звучав у вас там, від вас до нас, вибір Європою вже України. У мене є пару хвилин спілкуватися з вами, тому що такі невеличкі у нас перерви через постійні обстріли і ракетні удари. Цей ранок був трагічним для всіх нас. 2 крилаті ракети по Харкову. Це місто, яке біля кордонів з Російською Федерацією. Там завжди було дуже багато росіян, завжди вони дружили, були дуже теплі відносини. Там більше 20 вузів. Там це є місто, де найбільша кількість університетів в нашій країні. Молодь яскрава, розумна, яка завжди збирається і збиралась на всі свята на найбільшій площі в нашій державі. Площа Свободи. І це найбільша площа в Європі. І це є правда, ця площа Свободи. Уявіть собі, зранку 2 крилаті ракети у площу Свободи. Десятки жертв. Ось така ціна свободи. Ми боремося просто за свою землю і за свою свободу. І повірте мені, незважаючи на те, що зараз заблоковані усі великі міста нашої держави, ніхто в нашу свободу і в державу не зайде. Повірте мені, кожна площа сьогодення, сьогоднішнього дня, як би вона не називалась, вона буде називатися площею Свободи в кожному місті нашої держави. Ніхто не зламає нас, ми сильні, ми українці. У нас є, ви знаєте, бажання, щоб наші діти жили. Мені здається, що це чесно. Вчора 16 дітей загинуло. І знов президент Путін скаже, що це якась там операція, і ми б'ємо по військовій інфраструктурі. Де наші діти? На яких вони військових заводах працюють? На яких ракетах вони? Може, вони в танках їздять? 16 дітей ти вбив. Шановні, у нас дуже мотивований народ. Дуже. Ми боремося за наші права, свободу, за життя. А зараз ми боремося за виживання. І це найголовніша наша мотивація. Але ми боремося і за те, щоб бути рівноправними членами Європи. І я вважаю, що сьогодні ми всім показуємо, що ми такі є. З нами Європейський Союз буде точно міцніший. Без вас Україна буде самотньою. Ми довели свою силу, довели, що ми, як
як мінімум, такі самі, як ви. Доведіть, що ви разом з нами, доведіть, що ви нас не відпускаєте, доведіть, що ви дійсно європейці. І тоді життя переможе смерть, а світ – темряву. Слава Україні! Thank you very much for your strong message, President, for your bravery and for your conviction. I will now give the floor to the Speaker of the Ukraine Parliament, Ruslan Stefanchuk, for his intervention. Шановні депутати та депутатки Європейського парламенту, шановна пані голово, насамперед дякую за ту можливість, що я можу сьогодні виступити перед Європейським парламентом. Але виступити я хочу не один. За мною ви бачите ті кадри, які щодень бачить моя Україна. Ви знаєте, 8 років тому український народ сказав категоричний ні російській навалі і спробі змінити подвічний шлях України додому. Додому до своєї європейської нації, до об'єднаного Європейського Союзу, до, мабуть, найбільш успішного об'єднавчого процесу, який демонструвався впродовж всіх цих років. Натомість наше право розвиватися, наше право бути демократичною державою, яка сама обирає свій шлях, воно було сплюндровано країною, яка не поважає міжнародне право, яка не поважає міжнародні принципи, яка нехтує суверенітетом і державною цілісністю будь-якої держави світу. І результат сьогодні ви бачите. Велика кількість загиблих, велика кількість постраждалих. Сьогодні агресор, як вже було сказано, атакував місто Харків. Сьогодні постійно йде атака на інші міста моєї України. Ви знаєте, мені здається, що в історії Європи настав черговий переломний момент. І історія Європи твориться саме сьогодні. І вона напряму залежить від того, як уся об'єднана європейська спільнота відреагує на цей виклик дикості, варварства і нецивілізації. Шановні депутати, я щиро вдячний, знаю, що у вас сьогодні буде розглядатися низка серйозних економічних санкцій, які ви будете покладати на державу-агресора. Але я хотів би, щоб ви всі усвідомлювали, що сьогодні Україна захищає кордон цивілізованого світу. І якщо, не дай Бог, впаде Україна, ніхто не знає, де зупиниться російська армія. Ще тиждень тому я теж не знав. Я в офіційному костюмі в краватці проводив пленарні засідання парламенту України. Ми приймали важливі реформаторські закони. А вже тільки сьогодні я 4 рази спускався у бомбосховище.
Тому що над столицею моєї країни, над 1500-літнім містом Києвом снують ворожі, а літаки, летять бомби. І здійснюється все, щоб зламати український дух. Але цього не буде. Тому подумайте на хвилинку, що може статися з Європою, якщо сьогодні відновиться страшна Російська імперія? Чи зможе Європейський Союз сьогодні відстояти простір свободи і демократії, створений за останні десятиліття? І чи почуватися ви в безпеці? І що відчувають східноєвропейські країни, коли російські танки стануть на їхньому кордоні? На які регіони зверне свою увагу Кремль в майбутньому, розв'язавши собі руки після України? Тому хочу закликати вас думати стратегічно, підтримувати єдність Європейського Союзу, підтримувати Україну, довіряти один одному та трансатлантичним партнерам. І що саме головне – діяти, не мовчати, а зібрати усі свої зусилля і показати, що Європа сьогодні єдина, як ніколи, тому що загроза сьогодні, як ніколи. І найкращою підтримкою для народу України у ці критичні для нас дні було б реальне визнання наших європейських перспектив. Тому що членство в Європейському Союзі ще до подій 24 лютого в Україні підтримувало 67% населення України. І це наш мандат. Наш мандат спілкуватися з вами, з Європейським Союзом, тому що український народ зробив свій вибір. І тому я закликаю інституції Європейського Союзу та держави-члени Європейського Союзу підтримати надання Україні статусу країни-кандидата, що стало чітким сигналом підтримки всього українського народу. І ви знаєте, що 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав листа зі спільною заявою представників органів влади в Україні щодо подання заявки на членство в Європейському Союзі відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз. Шановні колеги, сьогодні у проєкті резолюції Європейського парламенту також є низка санкцій, які ви плануєте ввести проти держави-агресора. Я також прошу підтримати їх. Тому що історія сьогодні робиться на ваших очах. І давайте разом спростуємо відомий вислів Черчилля, що ми живемо у великі події, у часи великих подій і маленьких людей. Я точно знаю, що Україна – це велика країна і країна величних людей. Вони довели це впродовж останніх 6 днів. Давайте будемо гідні тих, хто прямо зараз віддає своє життя за європейську мрію, за майбутнє нашого європейського дому. Ми маємо зрозуміти, що не може бути миру у Європі без сильної України. І не може бути цілісної Європи без України. Слава Україні! Дякую за увагу. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you for your words, for your courage and for your commitment to peace and parliamentary democracy.
I give the floor now to the President of the European Council, Charles Michel, for his statement. Madame la Présidente du Parlement européen, Madame la Présidente de la Commission européenne, Monsieur le Haut représentant, Mesdames et Messieurs les parlementaires, très cher Président ukrainien, cher Volodymyr Zelenskyy, très cher Président du Parlement ukrainien, les mots que vous avez exprimés transpercent nos âmes et nos cœurs et nous font mesurer la gravité et le sérieux du moment, nous font mesurer la gravité et le sérieux de l'enjeu, la gravité et le sérieux des décisions que nous allons devoir prendre ensemble. Parce que, à nouveau, le sang et la guerre sont sur le sol européen. 5 days ago, Vladimir Putin launched a brutal, massive invasion of Ukraine, an unjustified and unprovoked war based on despicable lies, and he did it only for one reason. Because you, dear Volodymyr Zelenskyy, you, dear people of Ukraine, in Maidan, you made the choice of freedom, democracy, and rule of law. And dear colleagues, it's not only Ukraine that's under attack. International law, rules-based international order, democracy, human dignity are also under attack. This is geopolitical terrorism, pure and simple. We must support Ukraine, and we are supporting Ukraine. We must protect peace, we must protect democracy and international law. And ladies and gentlemen, our transatlantic alliance is strong, united, perfectly coordinated, and we are also working closely with the members of the G7 and with the United Nations. And more countries are engaging in an anti-war coalition along with people from around the world with one common message. Russia, stop the war, go home, let's talk. We are putting maximum pressure on Russia and its leaders. We are stepping up to support Ukraine and the Ukrainian people. I salute with all of you President Zelenskyy and the brave people of Ukraine for their courage and composure. And it's also our duty to rise to this historic moment. Ladies and gentlemen, we promised together that we would react quickly, that the consequences for Russia would be massive and severe. And our actions have matched our words. We have responded with massive and unprecedented sanctions. We imposed sanctions on political and military leaders, on oligarchs, on Vladimir Putin, on Sergei Lavrov. We are also taking powerful measures to severely restrict the use of the foreign currency reserve of the Russian Central Bank. We are excluding key Russian banks from the SWIFT system, and we are also imposing severe sanctions on key sectors of Russia's economy. Mais mesdames et messieurs, nous devons être honnêtes et francs les uns par rapport aux autres. Ces sanctions signifieront aussi un coût pour nous-mêmes. Et ce coût pour nous-mêmes, nous devons
l'assumer. Nous devons l'assumer parce que ce qui est en jeu, ce sont nos valeurs, nos convictions et notre avenir commun. Alors, chers collègues, bien sûr, supporter l'Ukraine, c'est mobiliser des moyens financiers, nous le faisons, nous allons continuer à le faire et nous appelons à une conférence internationale de donateurs. C'est bien sûr être engagé, spécialement avec nos États membres aux frontières directes qui vont être confrontés, et le sont déjà, à des personnes qui fuient la guerre et cherchent un refuge, un havre de sécurité. Ce sera l'honneur et la dignité de l'Europe de montrer notre solidarité vis-à-vis des Ukrainiens et vis-à-vis de l'ensemble de ceux qui sont mobilisés pour assumer cette responsabilité. Mais bien entendu, la solidarité, elle va aussi se manifester à travers des moyens militaires, défensifs, qui sont et qui vont être délivrés. Et c'est ainsi que ce samedi matin, en parfaite coordination avec le haut représentant, nous avons décidé d'activer la facilité paix avec le soutien des États membres pour soutenir ces moyens militaires défensifs qui sont tellement nécessaires pour soutenir les efforts de résistance du peuple ukrainien. Mesdames et messieurs, le président Zelenskyy, il y a quelques instants, nous a regardé dans les yeux, il nous a ouvert son cœur et a évoqué cette annonce qui nous a été adressée de manière maintenant officielle, la demande de reconnaissance par l'Union européenne du statut de candidat de l'Ukraine. Il va nous appartenir, à nous, Européens, d'être aussi à la hauteur du moment. Et bien sûr, nous savons que ce sujet est un sujet difficile parce qu'il touche à l'élargissement, et nous savons qu'il y a au sein de l'Union européenne des opinions différentes et qui peuvent parfois être nuancées sur ce sujet-là. Il appartiendra à la Commission européenne d'émettre un avis au départ duquel le Conseil n'échappera pas à ses responsabilités. Le Conseil devra analyser sérieusement la demande symbolique, politique, forte et je le crois légitime qui a été exprimée, et il conviendra alors de donner l'orientation et de faire le choix qui sera le choix juste, avec sang-froid, avec détermination, face à cette requête qui est exprimée aujourd'hui, les yeux dans les yeux, et avec une émotion qui nous touche chacune et chacun. Mesdames et messieurs, je voudrais clôturer ces quelques mots en vous indiquant que, certainement, lorsque cette guerre a été déclenchée, Vladimir Poutine a imaginé qu'il briserait l'unité européenne, et il s'est trompé. Probablement, il a pensé qu'il ferait face à l'inaction, à la passivité, à la recherche des excuses pour ne pas décider, et il s'est trompé. Lorsqu'il a lancé cette action, probablement il a imaginé qu'en quelques instants, il prendrait la maîtrise de l'Ukraine, et il s'est trompé parce que le peuple ukrainien, avec bravoure et courage, résiste. Probablement il a imaginé qu'en portant cette attaque, il porterait aussi un coup sévère, peut-être même un coup fatal à ce que nous incarnons, la démocratie, la liberté, l'état de droit. Faisons en sorte que là aussi, il se trompe. Et en étant devant vous aujourd'hui, je pense à ces mots en 1961, et je veux le citer, du général de Gaulle qui disait « Tout recul a pour effet de surexciter l'agresseur, de le pousser à redoubler sa pression et finalement facilite son assaut. Au total, les puissances occidentales n'ont pas de meilleur moyen de servir la paix du monde que rester droit et ferme. Droit et ferme. C'est exactement la posture du président Volodymyr Zelenskyy. C'est aussi la posture qui nous appartient à nous d'adopter, être droit et ferme et voir dans le visage, dans les yeux, dans la voix de Volodymyr Zelenskyy, la voix, le visage et la lumière de la liberté, de l'espoir, de la sécurité, de la stabilité et des valeurs européennes. Je vous remercie. Thank you. Thank you very much, President Michel. I now give the floor to the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, Josep Borrell, for his statement. Monsieur le Président du Conseil européen, Madame la Présidente du Parlement européen, Madame la Présidente de la Commission,
President Zelenskyy, President du Parlement ukrainien, dear members of the European Parliament, I will try to share with you my thoughts on the meaning of the tragic events that we are living and the provisional lessons that we can draw from them, especially for the common security and defence policy, which I had the honour to try to develop, and it remains an intergovernmental policy, a policy which is yet in the hands of the member states, but cannot be implemented efficiently without the strong cooperation of the Commission competences. I think this is the moment in which the geopolitical Europe is being born. Ça, c'est l'acte de naissance de l'Europe géopolitique. Le moment où nous prenons conscience des défis auxquels nous faisons face, le moment auquel l'Europe doit faire face à ses responsabilités, le moment où nous prenons conscience que, pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un pays invade un autre, et ce pays, il a de l'arme nucléaire, c'est qu'on monte sa capacité d'intimidation. Ça me fait malade de penser à l'analogie historique que ces événements ont par rapport au début de la Deuxième Guerre mondiale. But it is really the return of tragedy to which Europe is being confronted today. The return of tragedy, far from frightening us, should galvanize us. First, because it believes the idea that the European project had lost its momentum because the horizon of the war has been faded. Unfortunately not. This reminds us that the evil, the tragedy and the war never fade away. And it's about the relationship with war, with the use of force, with the violence, who have been debating here. We have been debating for years to find out can Europe can counter it. And this is why in the recent years we have talked more about defence issues than in the past, and we have begun to set up joint military programmes. Well, that's why the European Parliament itself has voted to set this European Defence Fund, and the Member States has created this European Peace Facility that now we are mobilising in order to provide arms to Ukraine. The European Council in the next weeks will adopt the strategic compass, and with the invasion of Ukraine by Russia, we must amplify our reflection, adjust our means, and anticipate our responses. Because one of the lessons that we have to learn from the invasion of Ukraine is that more than ever, Europe must to think strategically about itself, its environment, and the world. This is no longer a luxury, it's a necessity. Europe must amplify its reflection on security issues, and the European Parliament has had an important role to play in this regard. We think we need to think about the instrument of coercion, retaliation and counterattack in the face of reckless adversaries, because all we need to understand is that to make peace we need to be two, but to make war is enough to be one. This is exactly what Mr. Putin is telling us. And that's why we have to increase our deterrent capacity a lot. We need to increase our deterrence capacity in order to prevent war. And it's clear that our deterrent has not been strong enough to stop Mr. Putin's aggression. But since this aggression has started, we have reacted in the last few days in a way that Mr. Putin didn't expect. And we are showing him that we will never sacrifice our freedom and the freedom of others on the altar of our well-being and prosperity.
Being president of this parliament in 2007, I had the opportunity to tell to Mr. Putin eye to eyes on the aftermath of the killing of a journalist, Anna Politkovskaya. I told him, we are not going to change human rights by your gas. And this is the moment to repeat and to act on that. We will not share, we will not abandon the defense of our human rights and freedom, because we are more or less dependent on Russia. And we have to start working quickly, as the Commission has proposed, in order to cancel this dependency. Last Saturday, after having held another Foreign Affairs Council and attending the debate of the European Union Council, I was talking with you, President Michel, and you told me, are we doing everything we can? Is there something more than we can do? Is that enough? Are we so powerless? And you told me, think, do, act. We have to push member states in order to adopt decisions on SWIFT and to take Russia out of the financial system. Think about how can we arm Ukraine, not country by country, one after all, in an uncoordinated manner. And you encouraged me to talk with member states again. In few hours, we agreed on using this European peace facility in order to bring financial support and coordinate member states on arming Ukrainian army and people. In less than 24 hours, another taboo had fallen. And the President of the Commission immediately, showing a strong leadership, started working in order to get an agreement with our international partners in order to make possible to switch off Russia from the financial system. And you know what? Now, half of the reserves of the Central Bank of Russia are completely out of their control. They are frozen. Do you imagine? This is the coercion capacity. 3 days ago it was impossible, and now it's possible, and they start feeling the consequences in terms of inflation and the fall of their currency. Yes, we have capacities. We have mobilized these capacities, and we have to continue doing so, putting together the capacities of the member states and the European Union. I want to remember you that the European Peace Facility is not part of the budget that you vote. It is another budget. It's an instrumental fund managed by the member states, because we claim that we, European Union, were a peaceful force and we cannot provide arms to anyone else. Yes, we can. Yes, we have done. On the next budget, think about it. When you vote the next budget, use your budgetary capacity. You have the budgetary capacity of this institution to put the ways and means in order to face the next crisis and the next Russian aggression. We are also working, est en train de travailler dans le domaine international pour bâtir une coalition pour condamner la Russie dans les Nations Unies. Elle n'a pas eu un seul vote à faveur. Tout le monde a voté contre et quelques abstentions qui sont très significatives. Ha habido países tradicionalmente aliados de Rusia que no han votado a favor suyo, se han abstenido. Y ahora hay que construir una coalición internacional para que en la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas sea el mundo entero el que condene al agresor. Nadie puede mirar de lado. Cuando un potente agresor agrede sin justificación alguna a un vecino mucho más débil, nadie puede invocar la resolución pacífica de los conflictos. Nadie puede poner en el mismo pie de igualdad al agredido y al agresor. Y nos acordaremos de aquellos que en este momento solemne no estén a nuestro lado. Sí, hemos utilizado nuestra capacidad coercitiva, la capacidad de imponer, no necesariamente utilizando las armas. Cuando digo que Europa tiene que ser un hard power, la gente piensa únicamente en el poder militar. No, el hard power se ejerce de otras muchas más maneras. La capacidad de condicionar, la capacidad, the coercive capacity,
La capacidad de imponer al otro otra conducta no se hace solamente con las armas, se hace, como ha propuesto la Comisión, de una manera extraordinariamente eficaz. Gracias, señora presidenta. Y como usted ha impulsado en los debates del Consejo Europeo, gracias, señor presidente, tomar medidas como estas, que parecen de papel, que desde luego no movilizan misiles, pero que tienen un efecto trascendental sobre la solvencia de un país e impide que Rusia vaya a gastar el dinero que pagamos por su gas para alimentar la guerra. Esto es, creo, señoras y señores diputados, la lección más importante que tenemos que extraer de estas trágicas circunstancias. Que no podemos seguir confiando en que apelar al Estado del Derecho y desarrollar relaciones comerciales van a convertir al mundo en un lugar pacífico donde todo el mundo evolucionará hacia la democracia representativa. Las fuerzas del mal, las fuerzas que pugnan por seguir utilizando la violencia física como una forma de resolver los conflictos siguen vivos y frente a ellos tenemos que demostrar una capacidad de acción mucho más poderosa, mucho más consistente y mucho más unida que la que hemos sido capaces de hacer hasta ahora. Hemos hecho mucho y hemos sin duda asombrado al mundo y sorprendido a Putin con una capacidad de reacción rápida y unida. Hay que seguir en este camino. Y este acto, este momento parlamentario, donde ustedes con sus aplausos quieren dar ánimos a las instituciones europeas para seguir en el camino que hemos emprendido, puede ser el momento en que los europeos entiendan que el mundo en el que viven es un mundo peligroso y para hacerle frente hace falta que refuercen su unión. La pandemia abrió la puerta a acciones innovadoras. La pandemia nos ha impulsado por el camino de unirnos más para hacer frente a los virus. Este momento trágico debe impulsarnos a unirnos más para hacer frente a aquellas acciones humanas que amenazan también la vida, la seguridad y la prosperidad de todos. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you very much, High Representative. I now give the floor to the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, for her statement. Madam President of the European Parliament, Mr. President of the Council, High Representative, Mr. President of the Ukraine, dear Volodymyr, Mr. Speaker of the Ukrainian Parliament, my honourable members, war has returned to Europe. Almost 30 years after the Balkan Wars and over half a century after Soviet troops marched into Prague and Budapest, civil defence sirens again went off in the heart of a European capital. Thousands of people fleeing from bombs camped in underground stations, holding hands, crying silently, trying to cheer each other up. Cars lined up towards Ukrainian western borders. And when many of them ran out of fuel, people picked up their children and their backpacks and marched for tens of kilometers towards our union. They sought refuge inside our borders because their country wasn't safe any longer. Because inside Ukraine, a gruesome death count has begun. Men, women, children are dying once again because a foreign leader, President Putin, decided that their country, Ukraine, has no right to exist. And we will never, ever let that happen and never, ever accept that. Honourable members, this is a moment of truth for Europe. And let me quote the editorial of one Ukrainian newspaper, the Kyiv Independent, published just hours before the invasion began, and I quote, "This is not just about Ukraine. It's a clash of two worlds, two polar set of values." End of quote. They are so right. This is a clash between the rule of law and the rule of the gun, between democracies and autocracies, between a rules-based order and a world of naked aggression. How we respond today to what Russia is doing
will determine the future of the international system. The destiny of Ukraine is at stake, but our own fate also lies in the balance. We must show the power that lies in our democracies. We must show the power of people that choose their independent path freely and democratically. This is our show of force. And today, a union of almost 500 million people has mobilized for Ukraine. The people of Europe are demonstrating in front of Russian embassies all across our union. Many of them have opened their homes to Ukrainians fleeing from Putin's bombs. And let me thank especially Poland, Romania, Slovakia and Hungary for welcoming these women, men and children. Europe will be there for them, not only in the first days, but also in the weeks and months to come. That must be our promise altogether. And this is why we are proposing to activate the temporary protection mechanism to provide them with a secure status and access to schools, medical care and work. They deserve it. We need to do that now. And we know this is only the beginning. More Ukrainians will need our protection and solidarity. We are and we will be there for them. Our union is showing a unity of purpose that makes me proud. At the speed of light, the European Union has adopted 3 waves of heavy sanctions against Russia's financial system, its high-tech industries and its corrupt elite. And this is the largest sanctions package in our union's history. We do not take these measures lightly, but we feel we had to act. These sanctions will take a heavy toll on the Russian economy and on the Kremlin. We are disconnecting key Russian banks from the SWIFT network. We also banned the transaction of Russia's central bank, the single most important financial institution in Russia, and this paralyzes billions of foreign reserves, turning off the tap on Russia's and Putin's war. We have to end this financing of his war. And second, we target important sectors of the Russian economy. We are making it impossible for Russia to upgrade its oil refineries, to repair and modernize its air fleet, and to access many important technologies it needs to build a prosperous future. We've closed our skies to Russian aircraft, including the private jets of oligarchs. And make no mistake, we will freeze their other assets as well, be it yachts or fancy cars or luxury prosperities. We'll freeze that all together. And thirdly, in another unprecedented step, we're suspending the licenses of the Kremlin's propaganda machine. The state-owned Russia Today and Sputnik and all of their subsidiaries will no longer be able to spread their lies to justify Putin's war and to divide our union. And these are unprecedented actions by the European Union and our partners in response of an unprecedented aggression by Russia. Each one of these steps has been closely coordinated with our partners and allies. The United States, the United Kingdom, Canada and Norway, but also, for example, Japan, South Korea and Australia. All of these days you see that more than 30 countries representing well over half of the world's economy have also announced sanctions and export controls on Russia. And if Putin was seeking to divide the European Union, to weaken NATO and to break the international community, he has achieved exactly the opposite. We are more united than ever, and we will stand up in this war. That is for clear that we will overcome and we will prevail. We are united and we stay united.
Honourable members, I am well aware that these sanctions will come at a cost for our economy too. I know this, and I want to speak honestly to the people of Europe. We have endured 2 years of pandemic, and we all wished that we could focus on our economic and social recovery. But I believe the people of Europe understand very well that we must stand up against this cruel aggression. Yes, protecting our liberty comes at a price, but this is a defining moment, and this is the cost we are willing to pay, because freedom is priceless, honourable members. This is our principle. Freedom is priceless. Our investments today will make us more independent tomorrow. And I'm thinking first and foremost about our energy security. We simply cannot rely so much on a supplier that explicitly threatens us. And this is why we reached out to other global suppliers, and they responded. Norway is stepping up. In January, we had the record supply of LNG gas. We're building new LNG terminals and working on interconnectors. But in the long run, it is our switch to renewables and hydrogen that will make us truly independent. We have to accelerate the green transition, because every kilowatt hour of electricity Europe generates from solar, wind, hydropower or biomass reduces our dependency on Russian gas and other energy sources. This is a strategic investment. And my honourable members, this is a strategic investment because on top, less dependency on Russian gas and other fossil fuel sources also means less money for the Kremlin's war chest. This is also a truth. We are resolute. Europe can rise up to the challenge. The same is true on defence. European security and defence has evolved more in the last 6 days than in the last 2 decades. Most member states have promised deliveries of military equipment to Ukraine. Germany announced that it will meet the 2% goal of NATO as soon as possible. And our union, for the first time ever, is using the European budget to purchase and deliver military equipment to a country that is under attack. 500 million euros for the European Peace Facility to support Ukraine's defence. As a first batch, we will now also match this by at least 500 million euro from the EU budget to deal with the humanitarian consequences of this tragic war, both in the country and for the refugees. Honourable members, this is a watershed moment for our union. We cannot take our security and the protection of people for granted. We have to stand up for it. We have to invest in it. We have to carry our fair share of the responsibility. And this crisis is changing Europe. But Russia has also reached a crossroad. The actions of the Kremlin are severely damaging the long-term interests of Russia and its people. More and more Russians understand this as well. They are marching for peace and freedom. And how does the Kremlin respond to this? By arresting thousands of them. But ultimately, the longing for peace and freedom cannot be silenced. There is another Russia besides Putin's tanks, and we extend our hand of friendship to this other Russia. Be assured they have our support. Honourable members, in these days, independent Ukraine is facing its darkest hour. At the same time, the Ukrainian people are holding up the torch of freedom for all of us. They are showing immense courage. They are defending their lives. But they are also fighting for universal values, and they are willing to die for them. President Zelenskyy and the Ukrainian people are a true inspiration.
And when we last spoke, he told me again about his people's dream to join our union. Today, the European Union and Ukraine are already closer than ever before. There is still a long path ahead. We have to end this war, and we should talk about the next steps. But I am sure nobody in this hemicycle can doubt that a people that stands up so bravely for our European values belongs in our European family. And therefore, honourable members, I say, long live Europe, and long live a free and independent Ukraine. Mes vame, slava Ukraine. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, President von der Leyen. We now move to the speakers on behalf of the political group, starting with Manfred Weber for the EPP Group. Der 24. Februar ist eine tiefe Zäsur in Europa und in der Welt. Krieg ist zurück in Europa. Und jedes Wort, jede Rede, die man hält, wirkt klein angesichts der Leistungen, die die Ukrainer und Ukrainerinnen jetzt vollbringen. Und deswegen steht zunächst die Bewunderung im Mittelpunkt für die Ukrainerinnen und Ukrainer, ihren Präsidenten Zelenskyy an der Spitze, für ihre Standhaftigkeit, für ihre Freiheitsliebe, für ihren Mut, für ihre Entschlossenheit. Sie sind die heutigen Helden unseres European Way of Life. Der 24. Februar ist ein Freiheitstag für Europa. Von Dublin bis Athen, von Lissabon bis nach Riga. Das gleiche Gefühl. Einerseits der Schock, das Entsetzen über die Brutalität des russischen Angriffs und andererseits die Bewunderung und die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Sie kämpfen für uns, für unsere Werte. Diese Tage, dieser Kiew-Moment des 24. Februars macht uns alle zu Europäern. Dieser Kiew-Moment zwingt uns jetzt auch zu klaren Antworten. Wenn Präsident Zelenskyy uns fragt, sind wir willkommen? Dürfen wir Mitglied der Europäischen Union werden? Gehören wir dazu? Dann sage ich im Namen der größten Partei Europas, ja, ihr seid willkommen. Ja, ihr gehört zur Europäischen Union. Ihr seid unsere Freunde. Der Kiew-Moment zwingt uns auch, die Alternativen aufzuzeigen. Putin ist der brutale Aggressor. Er steht für das Gegenteil, von dem wir überzeugt sind, nämlich für Nationalismus, für Autokratie, das Ablehnen aller Rechtsstaatlichkeit, das dumpfe Denken in imperialen Einflusszonen. Sein Denken ist das glatte Gegenteil von uns. Einem Europa, das Grenzen überwinden will, Nationalismus besiegen will, Respekt gegenüber jedem und jeder zeigt, die Verteidigung des Rechtsstaats, der Demokratie und der Freiheit im Blick hat. Der Kiew-Moment bedeutet aber auch, dass wir ehrlich zu uns selbst sind. Nämlich deutlich machen, dass wir jetzt handeln müssen. Mit den Sanktionen wurde ein beispielloses Paket geschnürt. Ich möchte allen Beteiligten herzlich für die Arbeit der letzten Stunden und Tage danken. Wir als größte Fraktion unterstützen diese Maßnahmen. Aber eines ist auch klar, noch vor wenigen Tagen, vor einer Woche, war davon nicht so stark die Rede. Einzelne haben sogar abgelehnt, über Nord Stream 2 als Sanktionsmöglichkeit zu sprechen. Wir waren nicht entschieden genug in der Vorbereitung der Schritte, die jetzt Putin gewählt hat. Das heißt für uns heute, wir müssen handlungsfähiger werden, unsere Naivität ablegen und endlich die Einstimmigkeit in der Außenpolitik abschaffen. Der Kiew-Moment bedeutet auch eine starke NATO, aber auch einen starken europäischen Pfeiler aufzubauen. Die EVP hat letzte Woche NATO-Truppen in Litauen besucht. Ich habe dann den niederländischen Kommandeur gefragt, was ist Ihr größter Wunsch an die Politik? Und seine Antwort war, wir verbringen 50% unserer Zeit damit, die technischen Standards bei Funkgeräten, Technik, bei der Munition zu koordinieren. Schafft endlich gemeinsame europäische Strukturen. Das war die Bitte der Soldaten, die im Moment die Freiheit Europas verteidigen. Der Kiew-Moment bedeutet, Europa muss jetzt auch groß denken. Und deswegen bitte ich, müssen wir die Konferenz für die Zukunft Europas
neu denken. Der Bürgerdialog ist abgeschlossen. Wir haben die Rückmeldungen. Jetzt ist es der richtige Zeitpunkt, diese Konferenz zum echten Platz zu machen, wo wir über die Zukunft Europas entscheiden, den Mut haben, diese Schritte gemeinsam zu gehen. Wann, wenn nicht jetzt? Und der Kiew-Moment zeigt auch, dass wir die Politikbereiche auf den Prüfstand stellen müssen, die wir hier im Parlament zu diskutieren haben. Die Energiepolitik, bereits angesprochen von Ursula von der Leyen. Die EU muss den Green Deal beschleunigen und neue internationale Partnerschaften sowie Energiehandelsverträge abschließen. Und der Kiew-Moment bedeutet für uns, wir sind mit den USA in einer Schicksalsgemeinschaft verbunden. Gerade mit Joe Biden müssen wir jetzt dieses Momentum nutzen. Gerade jetzt zeigt sich, wie wichtig eine geschlossene Wirtschaftsunion, eine Wirtschaftsmacht für Freiheit und Demokratie ist. Und deswegen wollen wir ein neues TTIP, ein neues Handelsabkommen mit den Amerikanern aufbauen, damit wir noch enger zusammenstehen. Es ist der richtige Zeit, mit diesem Kiew-Moment die Weiterentwicklung Europas anzugehen. Es beginnt eine neue Zeit. Wir brauchen einen langen Atem, aber die Freiheit und der European Way of Life sind es wert. Denn Freiheit hat kein Preisschild. Den Preis der Freiheit zahlt man erst, wenn man sie verliert. Das beweisen uns die mutigen Ukrainerinnen und Ukrainer. Wir stehen an eurer Seite. Thank you, President Weber. I now give the floor on behalf of the S&D Group to Irache Garcia Perez. Gracias, presidenta. La guerra de Putin contra Ucrania marca el inicio de una nueva etapa en Europa y en el mundo. En tiempos históricos necesitamos decisiones históricas. El apoyo financiero y militar a Ucrania, la desconexión de los principales bancos rusos de la plataforma SWIFT, la activación de la Directiva de Protección Internacional para ayudar a los refugiados ucranianos y la prohibición de la maquinaria mediática del Kremlin suponen un salto cualitativo a nuestra capacidad de respuesta. Las democracias occidentales hemos logrado una admirable unidad para hacer frente a este desafío y es fundamental que mantengamos la unidad ante los graves retos que tendremos que seguir afrontando. Los 4 paquetes de sanciones liderados por el señor Borrell son un primer paso de una larga crisis que planteará nuevos dilemas, entre ellos cómo seguir apoyando a Ucrania o cómo reaccionar a probables represalias rusas. La unidad requiere valor y sacrificio. Solo con valor y sacrificio alcanzaremos la autonomía energética para doblegar a Putin. Nuestro compromiso irrenunciable con un orden energético mundial cimentado en las energías renovables a largo plazo debe complementarse con la creación de reservas estratégicas de gas a corto plazo. Y también necesitamos valor y sacrificio para acoger a todos los refugiados que huyen de la guerra con un esfuerzo de responsabilidad compartida. El cobarde ataque de Putin muestra su verdadero temor. La democracia. Una exitosa transición democrática en Ucrania debe servir de inspiración a quienes valientemente hoy también han salido a las calles en Rusia. La lucha por la paz y la libertad de los pueblos ruso y ucranio requiere nuestro compromiso. No descansaremos hasta conseguir que Putin sea juzgado como criminal de guerra por el Tribunal Penal Internacional. La agresión de Putin también desenmascara a sus cómplices de extrema derecha y a un modelo de convivencia que reprime opositores, censura a medios de comunicación y niega derechos individuales. A esta hora, en las ciudades y en los pueblos de Ucrania, no solo están en juego la seguridad y la integridad territorial de este país, sino también el mundo en el que queremos vivir. Puede ser uno democrático, apoyado en derecho internacional, la diplomacia y los derechos humanos. O puede ser otro, fundado en la fuerza bruta, en las esferas de influencia y en la violación de los derechos que deben de ser universales. Ningún tirano nos hará renunciar a nuestro deseo de forjar alianzas en torno a un proyecto de paz que protege la soberanía de las naciones, el progreso y la libertad de los pueblos y la integridad de las fronteras.
La historia nunca se equivoca. No podemos dejar atrás y dejar a los ucranianos solos, como nos sentimos en su momento los españoles en la primera mitad del siglo XX en la lucha entre el fascismo y la democracia. La resistencia del heroico pueblo ucranio será el triunfo de las democracias occidentales. Y déjenme última reflexión personal. Me siento orgullosa de Europa, de la Europa de hoy, de la Europa que no se rinde y no se resigna, de la Europa que mira atrás para aprender de la historia, pero sobre todo mira hacia adelante para seguir defendiendo lo más preciado, la democracia y la paz. Muchas gracias. Thank you. I now give the floor on behalf of the Renew Europe Group to Stéphane Séjourné. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Haut Représentant, chers collègues. Je souhaite commencer par saluer le courage des hommes et des femmes ukrainiennes et ukrainiens qui se battent non seulement pour leur patrie, mais pour leur droit à choisir leur destin. Président Zelenskyy et le président du Parlement ukrainien, vous êtes l'honneur aujourd'hui des démocrates. Ces derniers jours, l'Europe a montré qu'elle était le meilleur allié du peuple ukrainien. L'Europe a aussi démontré qu'elle était le bouclier qui protège la démocratie et nos libertés pour chaque peuple de l'Union. Sur toutes les décisions prises cette semaine, Madame la Présidente, Monsieur le Président, je vous garantis le soutien absolu de mon groupe politique. Nous mesurons le travail énorme qui a été fait par les institutions européennes pour prendre et rendre opérationnelles les sanctions et les mesures de soutien à l'Ukraine. Seul ou divisé, je n'ose imaginer ce que Poutine aurait fait de notre continent. Vous avez été en quelque sorte à la hauteur de l'histoire. Permettez-moi d'appeler à aller un cran plus loin, notamment sur la mesure de soutien à l'Ukraine. L'octroi du statut de candidat à l'adhésion a son importance. L'Ukraine ne rejoindra pas l'Union européenne avant quelques années avec un processus rigoureux, mais il est temps que nous reconnaissions que les Ukrainiens, par le sang versé au nom de la liberté et de la démocratie, sont déjà membres de notre communauté de destin. Le statut de candidat est en ce sens une juste reconnaissance. Nous attendons également des sanctions fortes avec un objectif, assécher les financements de la guerre du clan Poutine pour mettre fin à son régime et à la guerre. Embargo commercial sur les technologies, le pétrole, le gaz, saisie des priorités et des oligarques, des passeports dorés, fin des droits de résidence. Vous l'avez mentionné, Madame la Présidente. Toutes ces sanctions doivent être activées le plus rapidement possible. Nous espérons que ces mesures permettront le sursaut du peuple russe, majoritairement opposé, il faut le rappeler, à la guerre. Le courage des manifestants, notamment en Russie, et d'opposition doit être aussi salué dans cet hémicycle. Ces mesures ont un coût pour nos économies. Nous appelons donc l'Europe à mutualiser au niveau européen ces coûts pour les pays et les entreprises les plus exposés. Je terminerai peut-être par un élément, Monsieur le Président, Madame la Présidente, pour rappeler que cette crise démontre que l'Europe a encore à faire pour garantir sa souveraineté. Ce travail de long terme vers notre autonomie stratégique doit conclure et inclure une révision des budgets de défense au niveau national comme au niveau européen, ainsi qu'une stratégie autonomie et énergétique. Chers collègues, oui, la protection de notre modèle européen a un prix. Mon groupe politique, pour lequel la liberté est une valeur cardinale et fondatrice, répond sans trembler, nous sommes prêts à assumer le coût, tant dans les conséquences et les sanctions que dans les investissements massifs dans les outils de souveraineté européenne. Nous serons aussi à la hauteur du sacrifice du peuple européen, mais aussi du sacrifice des millions d'Européens avant nous qui ont fait du peuple européen le plus libre du monde. Merci. Thank you very much. I now give the floor on behalf of the Green Group to Philip Lamberts. Dear Ukrainian friends, we do not have enough words to praise your courage and determination to defend your freedom. Your resistance is a wake-up call to all democrats around the world.
without the will to fight, democracy will perish. To your aggressor, I say, your lies for justifying war cannot and will not remain unchallenged. No, Mr. Putin, Ukraine is not ruled by Nazis. On the contrary, its legitimately elected president stems from a family who was blooded in the Holocaust. No, Mr. Putin, there's no genocide going on in the Donbass. What is happening there is a war that you yourself started 8 years ago, which took already 14,000 lives, and that your invasion brings only to a new level. No, Mr. Putin, Ukraine has never intended to get nuclear weapons. On the contrary, it relinquished voluntarily those it inherited in 1991 from the Soviet Union in exchange for its territorial integrity, which you have been trampling on ever since you annexed Crimea in 2014. No, Mr. Putin, there was no perspective for Ukraine to join NATO in the foreseeable future. And if there is such an aspiration in Ukraine, as there was in so many nations once subjugated by the Soviet Union, your aggression against Ukraine explains why. No, Mr. Putin, the NATO member states have no intention to deny the Russian people's right to peace and security. It is your reckless actions that imperil those legitimate aspirations. The reality, Mr. Putin, is that the people of Ukraine chose for freedom, for democracy, for rule of law, for peace. And that choice, made by a people so close to Russia by history and geography, was never a threat to Russia's security, but to the very existence of your authoritarian and kleptocratic rule. This is the real reason for the invasion, at the cost of precious human lives and livelihoods, both Ukrainian and Russian. The reality, Mr. Putin, is that your brutal aggression against the Ukrainian people is doomed to fail. You wanted to deny their very existence as a people. Your aggression in cementing their unity against the invader. As citizens of the European Union, we know that the war on Ukraine is more than just an aggression against a sovereign state. It is a direct challenge to the values that lie at the foundation of our union. Ever since it was started, the European project was and remains a peace project, so that the rule of brute force be replaced by the rule of law, so that democracy, dialogue, compromise and cooperation across national borders provide the best basis for shared and sustainable prosperity. We Europeans cannot stand by idle when a partner country is invaded and when our fundamental values are challenged in such a brutal way. This is why, short of direct military intervention, which would be foolish, we must and we will provide the Ukrainian people with all the support we can in order to face the aggression. This is why we must and we will provide safe haven without any discrimination to all those who are fleeing the war to seek refuge on our territory. This is why we must and we will mobilize all political, economic and financial means at our disposal to exert maximal pressure on Putin's Russia in order to make him stop his aggression. And let me be clear to the people of Russia, we have no quarrel with you. You too have the right to live in dignity, and many of you are standing up daily to defend it at great personal risk. We know that resuming the diplomatic dialogue with your country is the only path to a sustainable peace on our continent. But this can only happen if the aggression stops. As for us Europeans, meeting the challenge put to us by Putin's war will test our strength, our determination, and above all, our unity. It will not come cheap. Therefore, it will force us to make hard choices. The first must be for cohesion within and across member states. The global financial crisis, the Eurozone crisis and the pandemic have deepened social and economic injustice in our union. It cannot be that once again the brunt of the massive efforts required to counter Putin's war will be carried by the weakest shoulders. Should that be the case, the legitimate resentment would sap the very basis of our social contract as well as those of our union. And this would fulfill
one of Putin's unset goals, dividing us. The second must be for energy independence. Indeed, our massive dependence on Russia for raw materials and energy is a primary reason for Europe's lack of determination to deter the Russian regime up until now. No surprise, when 40% of our gas, 30% of our coal, of our oil and of our nuclear fuels, don't forget that, is provided by Russia. As the EU is almost devoid of these resources, is our plan really to replace this massive dependence from Russia with another equally massive dependence from anyone else? We say that energy independence is the key for the EU to become a respected geopolitical player, and that will never be achieved by putting gas and nuclear at the heart of our energy strategy. As the President said, only renewables and energy efficiency can give us the strategic autonomy we seek. It is not just for the climate that we must accelerate the energy transition. It is for our security and for the resilience of our economies. Dear colleagues, never before has the European Union been challenged in such a direct and brutal way. I have no doubt that we collectively, and only collectively, have the strength, the resources, the determination, and above all, the wisdom to meet this challenge together with Ukraine, because we belong together. Thank you. Thank you. I give the floor now to Marco Zanni on behalf of the ID Group. Grazie mille Presidente, Presidente della Commissione europea, Presidente del Consiglio, Alto rappresentante. L'ignobile attacco del regime russo all'Ucraina fa rivivere all'Europa le immagini più brutte della sua storia. Come ricordava la Presidente von der Leyen, a 30 anni dalla guerra dei Balcani, di nuovo ancora nel 2022 siamo a parlare di una guerra in Europa. E il nostro supporto, la straordinaria ammirazione va al popolo ucraino, a queste persone che oggi con tenacia difendono la loro libertà e la loro sovranità di fronte a un'aggressione ingiustificabile. Bene la condanna unanime e bene il fatto che forse per la prima volta in questa maniera le istituzioni europee hanno risposto con fermezza, con velocità a una situazione emergenziale. Lo avete ricordato tutti, il pacchetto di sanzioni che è stato varato è un pacchetto che per dimensioni, larghezza e impatto non ha eguali nella storia dell'Europa. L'approccio e l'unità con cui sono mosse le istituzioni europee non li abbiamo mai visti in precedenza. Il supporto al popolo ucraino deve essere totale e dobbiamo far sì che il prima possibile la soluzione a questo conflitto sia una pace che ripristini l'integrità territoriale dell'Ucraina. Ma allo stesso tempo, come hanno ricordato alcuni di voi, dobbiamo analizzare il fatto che il 24 febbraio cambia e ha cambiato la nostra storia e che ci sarà un prima e un dopo. E noi abbiamo l'obbligo di analizzare quali sono stati i nostri sbagli, quali sono stati i nostri errori nel prima per far sì che l'Europa e gli Stati europei non siano impreparati per un dopo. La Russia non è l'unico regime autoritario che minaccia il mondo globale e di questo dovremo fare conto. E allora proviamo a analizzarli questi errori. Abbiamo parlato più volte e alcuni sono stati evidenziati da chi ha parlato prima di me della nostra dipendenza dalla Russia sull'energia, sul gas, sul petrolio, sulle materie prime, come mercato di sbocco dei nostri prodotti. Ma questa dipendenza è stata una nostra scelta politica, è stata nostra la scelta di non sfruttare le nostre risorse energetiche per comprarle poi dalla Russia o da altri paesi. Vedete, l'Europa non è
un paese povero di fonti energetiche, ha deciso di essere un paese povero di energia. Vi faccio un esempio. Il mio paese negli anni 90 produceva 20 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Oggi ne produce 3, non perché il gas in Italia sia finito, ma perché abbiamo deciso di non utilizzarlo. E riguardo alle sanzioni, come abbiamo detto, un pacchetto mai visto che però, dobbiamo essere chiari, avrà un impatto anche sulla nostra economia e riprendo quanto detto dal collega Lamberts, dopo 2 anni di pandemia e dopo una crisi economica mai vista non possiamo permettere che le conseguenze di queste sanzioni pesino ancora sulle nostre imprese e sui nostri cittadini e spero che altrettanto prontamente come ha agito sulle sanzioni la Commissione agisca affinché questo non accada e affinché le nostre imprese e i nostri cittadini siano supportati. Chiudo con 2 riflessioni. La prima, quello che abbiamo visto con la Russia deve essere una lezione per il futuro. C'è un altro regime illiberale che minaccia l'Occidente, è quello cinese. Non commettiamo gli stessi errori che abbiamo commesso con la Russia con questo regime e ridurre la dipendenza dell'Europa da questo paese è un obbligo. E il secondo punto, e vado a concludere, è più personale. Questi sono i momenti della storia in cui la politica, i politici si dividono tra grandi e piccoli. Nel mio paese si dice tra uomini e uminicchi. Purtroppo devo constatare, Presidente, che ancora una volta, di fronte a questo momento drammatico, alcuni in questo Parlamento hanno voluto essere ricordati come dei piccoli uomini. Impedire al mio gruppo politico di sostenere con convinzione la risoluzione che andremo a votare è un gesto da piccoli politici che non fa tanto danno a me, non fa tanto danno al gruppo che presiedo, ma fa danno a questa istituzione che forse per una volta nella sua storia avrebbe potuto assumere una posizione forte all'unanimità. Grazie. Thank you. Thank you, Mr. Zanni. I give the floor next on behalf of the ECR group to Mr. Legutko. Madam President, the war created an entirely new situation, and we have to do everything we can to win this war because it's our war, the war of all European nations. Once Putin decided to go ahead with the invasion, it became clear he is determined to subdue Ukraine and will not hesitate to resort to the extreme measures. It was he who once said, let me remind you, that the collapse of the Soviet Union had been the greatest geopolitical tragedy of the century. So there should be no misunderstanding as to his intentions. He plans to create what was once the Soviet Empire, perhaps not with one stroke, but that is definitely his final objective. Moreover, he has been more or less open about it all along. The Ukrainian army and the Ukrainian people are opposing the invaders, and they desperately need some military backup arms and other tools of defense. Fortunately, after the initial opposition from some countries, nowadays it is about 20 governments, I think, that started helping the Ukrainians. And it's very good that some time ago in the Council, the member states decided to create European Peace Facility and that these funds can be now used to help Ukraine. And I'm proud to say that it is my government that was first to propose as early as Thursday morning to activate the European Peace Facility.
So the flow of arms, the flow of necessary technology and other means of defence must continue. Whatever the effects of the sanctions, who will win the war will be ultimately decided on the battlefield. And finally, I must say this. I'm sorry, I must say this, because as usual, the EU is, with its narcissistic and self-congratulatory proclivities, likes to escape responsibility. Putin made his decision because he was induced by the weakness of the West. Let us be frank. He did not think much of the Western leaders, and it showed. He didn't hide it. And in a way, he was right, having been for a long time pampered by the French and German governments, by some American administrations, also by the European Commission that was both unable and unwilling to stymie the Nord Stream projects. To those Western leaders and governments that took upon themselves the job of dealing with Russia, particularly to the German politicians, but not only to them, we must say today, ladies and gentlemen, you blew it, and your leadership credibility is gone. It's time for a reset, and let us start by enabling Ukraine to join the European Union. I give the floor next to Manon Aubry on behalf of the Left Group. Madame la Présidente de la Commission européenne, la guerre revient en Europe. Et je fais partie de cette génération née après la guerre froide, qui n'a pas connu le choc guerrier des grandes puissances et à qui on a répété depuis l'enfance que l'Europe, c'était la paix. Mais les fantômes du passé ressurgissent et la guerre est de retour. Et je veux le dire ici très clairement, Vladimir Poutine en porte l'entière responsabilité et a aujourd'hui du sang sur les mains. Notre groupe condamne avec la plus grande fermeté l'intolérable agression militaire contre l'Ukraine et salue la résistance héroïque des Ukrainiens et de leur président Zelenskyy face à l'invasion. Les chars grondent, les balles pleuvent et les civils tentent de trouver un abri, la peur au ventre, tantôt dans le métro, tantôt sur les routes de l'exil. C'est d'abord à eux que je veux penser. Aujourd'hui, les Ukrainiens doivent savoir que nous ne les abandonnerons pas. Je veux dire au président Zelenskyy que je remercie d'avoir pris le temps aujourd'hui de s'adresser à notre Parlement, que la démocratie, que la liberté, pour lesquelles son peuple se bat, sont nos valeurs, et précisément la hantise de Vladimir Poutine. Nous devons envoyer une aide humanitaire d'urgence sans condition et accueillir les réfugiés, sans distinction de couleur de peau, sans ergoter. La crise est humanitaire, mais elle est aussi évidemment plus que jamais géopolitique. Poutine veut nous faire entrer dans un monde de chaos et de brutalité, où la règle du plus fort domine. Et je le dis ici avec solennité. Chers collègues, chère présidente von der Leyen, cher président du Conseil, nous ne pouvons accepter d'entrer dans un jeu terrible et acter que l'Europe se transforme durablement en champ de bataille. Je vous mets en garde, collègues, contre la surenchère militaire et la course aux armements qui mettrait notre continent à feu et à sang. Comme le disait très justement Jean Jaurès, on ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre. L'Union européenne doit au contraire défendre, quoi qu'il en coûte, le seul objectif valable, la paix et la désescalade. Des sanctions fortes et ciblées sont prises, mais pour certaines d'entre elles, comment voulez-vous les appliquer réellement quand on garantit l'impunité des paradis fiscaux qui planquent les avoirs des oligarques russes? Comme quoi lutter contre l'évasion fiscale et aussi lutter contre la criminalité au niveau international. Soyons lucides, les sanctions économiques n'auront qu'un temps, car les peuples vont en subir les conséquences, notamment à travers des hausses de prix
qui doivent être compensés. Nous le savons tous, la seule option durable est diplomatique et tous nos efforts doivent être tournés vers l'obtention d'un cessez-le-feu et du retrait des troupes russes. Oui, le chemin de la paix est laborieux, mais il est le seul raisonnable à cette heure. L'OTAN, alliance militaire héritée de la guerre froide, n'est pas la solution. Le juge de paix international n'est pas l'OTAN, c'est l'ONU. L'espace de discussion des conditions de sécurité du continent n'est pas l'OTAN, c'est l'OSCE. Le président ukrainien a évoqué des pistes pour sortir par le haut. Par exemple, un statut de neutralité protégé par l'ONU. Accompagnons cette possibilité. Je ne veux pas mentir aux citoyens. Il n'y a pas de solution miracle. Mais j'ai une conviction profonde. La véritable fermeté face à Poutine n'est pas de s'enfermer dans le cercle vicieux du œil pour œil, dent pour dent. L'espoir vient au contraire de la mobilisation des peuples pour la paix. Jusqu'en Russie, à Rostov-le-Don, juste à côté de la frontière ukrainienne, en Russie, une jeune femme a reçu 8 jours de prison pour s'être postée seule dans la rue avec une pancarte blanche. Un symbole pour une mobilisation que Poutine veut rendre invisible. Elle symbolise aussi le courage de ces milliers de Russes défiant la répression féroce de Poutine, faisant écho aux centaines de milliers d'Européens qui se parent du drapeau ukrainien avec un message, la paix à tout prix. Et je terminerai par ces mots d'Albert Camus, le 8 août 1945, juste après le bombardement d'Hiroshima. Devant les perspectives terrifiantes qui s'ouvrent à l'humanité, nous apercevons encore mieux que la paix est le seul combat qui vaille d'être mené. Ce n'est plus une prière, mais un ordre qui doit monter des peuples vers les gouvernements. L'ordre de choisir définitivement entre l'enfer et la raison. Je vous remercie. I give the floor next on behalf of the non-attached members to Kinga Gál. Elnök asszony, főképviselő úr! Magyarországra tegnap estig több mint 90 000 menekült érkezett. A magyar történelem egyik legnagyobb humanitárius programja zajlik éppen a hazánkba érkező menekültek, illetve az Ukrajnába küldendő segély tekintetében. Mindenkit befogadunk, ellátunk, függetlenül attól, Ukrajna melyik részéről menekül, vagy milyen etnikumú. Az egész ország egy emberként segít. Teljes mértékben elítéljük az orosz katonai agressziót. Elnök asszony, elnök úr! Teljes mértékben elítéljük az orosz katonai agressziót, és kiállunk Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett. Magyarország az egységes európai fellépést kulcsfontosságúnak tartja, támogatja Ukrajna tagjelölti státuszát. És minden rosszindulatú álhírrel, dezinformációval ellentétben a magyar kormány támogat minden közös szankciót, egységes döntést, ideértve az európai békekeret aktiválását is. Nem engedhetjük, hogy belerángassanak a szomszédban zajló tragikus háborúba. Az emberek békét akarnak. Háborús helyzetben a nemzeti kisebbségek még kiszolgáltatottabbak, még kitettebbek az álhíreknek, dezinformációnak. Így oda kell figyelnünk a kárpátaljai magyar közösség biztonságára is. Most stratégiai nyugalomra van szükség, hogy az erőszak és a fegyverek térfeléről visszatérjenek a felek a tárgyalásokhoz, a diplomáciai megoldásokhoz. A béke helyreállításán kell dolgoznunk, a szomszédságban és a térségben egyaránt, és ehhez minden segítséget meg kell adnunk Ukrajnának. Danke, Frau Kollegin. Unsere nächste Sprecherin ist Frau Jungniewicz-Rafa. Ukraine signed in their blood the EU membership. I myself must apologize the Ukrainians and all others that I was too weak to convince my friends in the West in time that Putin is a major threat, and then the biggest provocation is not our NATO or EU memberships, but not being invited in joining NATO and the EU. But today there are no more Eastern or Western Europeans.
There is only our joint responsibility for the European continent. I want to turn to the Russians. You also can stop the war criminal Putin. I understand that you yourselves are imprisoned and poisoned with lie. But join us nonetheless. The Ukrainians are dying for you also, for a free Russia. Some human being in the Kremlin must act too, to isolate this war criminal with a nuclear button in his hands. Those maps who went to the occupied Crimea must now go to Putin and stop him. Ukrainian blood binds you. We are witnessing the beginning of an end for Putin. When that end will come, I cannot tell you. I only know that we must do all that is in our power to bring it closer. Thank you, Ukraine. Slava Ukraini. Danke, Frau Kollegin. Ich erteile Herrn Pedro Marques das Wort. Muito obrigado, Presidente, Presidente da Comissão, Alto Representante, Presidente Zelenskyy, ucranianos. Uma agressão bárbara a um Estado livre e uma Europa que se une contra o regresso do mundo à Guerra Fria. Uma guerra que já não é apenas uma miragem. Há um povo que sofre e um mundo que muda. Sim, armamos a Ucrânia. Sim, infligimos sanções sem paralelo a Putin e aos oligarcas. Isolamos a Rússia de Putin do mundo livre. Exortamos a coragem sem fim dos ucranianos e o exemplo dos milhares que Putin prendeu por gritarem pelo fim da guerra. Se hoje somos menos livres devido a esta guerra, lutaremos com mais força pela ambição do sonho europeu da liberdade. Apoiaremos a Ucrânia. Enfrentaremos a crise energética, seremos finalmente solidários com os refugiados todos e afirmaremos sem mais demoras a autonomia da Europa no mundo. Seremos mais fortes e unidos da crise que nos queria dividir. E sonhamos com o regresso à paz para os nossos filhos, para os filhos da brava Ucrânia. Slava Ucrânia! Danke. Herr Kollege Bertrand Šaustravicius. Mr. Chair, Madam President, High Commissioner, dear colleagues, dear Ukrainians, today we are back to 28 in the European Union again. Ukraine has emerged as a great member of the European family. Ukraine is bravely fighting for European values and freedom for Europeans. Let us give Ukraine its due, providing a candidate status now and then accepting it in the European Union. Every day that passes makes things worse for Ukraine, and we cannot allow it. Today, the future and the fate of Europe is at stake in Ukraine. Russia's treacherous operation only confirms the Putin's regime's choice to draw new red lines on the face of Europe. By ordering the attack on Ukraine, the Russian leader, Putin, has become a war criminal and has brought the Belarusian dictator Lukashenko with him. They are already in the dustbin of history. Their actions are already condemned and soon to be convicted. Let us give Ukraine a weapon with which it can defend itself against the aggressor. It's our duty. And let us provide humanitarian aid to its people who are suffering from the crimes of its aggressor. This support must be such that the West can look Ukraine in the eye. Let us isolate Russia with full political, economic and cultural blockade. Keep Russia down, Kremlin cronies out, and the Russian people close. Ukraine's victory is our victory. Slava Ukraini! Unser nächster Redner ist Herr Sergej Lagodinsky. Slava Ukraini! We did not ask for this confrontation.
Ukrainians did not ask for this confrontation. Ukrainians didn't spread hate. Ukrainians didn't dream of empires. Ukrainians did not dictate their neighbors what policies to follow and which alliances to join. Ukrainians did not occupy, did not annex, and did not blackmail. Those actions came from Moscow. And my heart is bleeding when I say those words. But Ukrainians, all they want is to live a free life in a free country. This is not much to ask, but this is a lot to defend. And this is why it is our European moral imperative to help Ukrainians with refuge and money, but yes, also with military equipment, to help them defend their own choice, to help them save their children, their families, their loved ones, the loved ones who take arms and walk to battles, help them to return. And yes, this is why we have no other options than to put a clear alternative in front of President Putin. Either you stop this war now, or you will have to bear the consequences that will be devastating. We did not ask for this confrontation. You did. Kollege Kofod, you are the next one. Tak for det, formand. Rusland skal rammes af de hårdeste sanktioner. Vi skal sende våben til Ukraine, vi skal sende penge, vi skal sende nødhjælp, og vi skal tage imod de stakkels mennesker, der er tvunget på flugt fra Ukraine og kommer til vores hjem, som er deres nærområder. Vi skal sige fra over for Putins rædselsregime, og vi skal vise, at den aggression, Putin har udvist over for en fredelig nabo, er uacceptabel. At aggression vil blive besvaret med hårde konsekvenser for Rusland, og at Kremls terror aldrig vil blive tolereret af den frie verden. Den frie verden kan kun være på Ukraines side. Jeg elsker Europa som det mangfoldige kontinent, det er. Og Ukraine er også Europa. De mennesker, der flygter i disse dage fra Ukraine, de er europæere. Og de er en del af vores europæiske familie. Når ukrainerne mødes med fjendskab og bomber fra Putin, skal de mødes med venskab og hjælp fra Europa. Diktatorer bliver aldrig mætte, og Putin får aldrig nok. I disse tider går det ud over Ukraine. I fremtiden kan det gå ud over andre europæiske lande. Det skal der sættes en stopper for. Vi må mande os op, og vi må og skal stå vagt om enhver suveræn nations fulde ret til selv at bestemme over sin skæbne. Vi skal være beredte på at forsvare os selv imod enhver tyran, der vil udfordre os eller kommer med krig og terror. Vi har brug for et markant styrket NATO, og vi har brug for markant øgede forsvarsbudgetter. Jeg støtter den resolution, som flertallet har forhandlet på plads. Tak for ordet. Danke. Nach der Reinigung bitte ich nun Herrn Fitto Raffaele. Grazie Presidente, Presidente della Commissione. Una tragedia ingiustificabile sta colpendo il nostro continente. Quello che sta accadendo sotto i nostri occhi, a pochi chilometri dai nostri confini, è un attacco condotto dalla Federazione Russa a tutto campo contro la sovranità e l'integrità territoriale di un paese democratico. Le immagini che ci giungono dall'Ucraina testimoniano non solo un attacco ingiustificato e indiscriminato, ma la palese violazione di tutte le regole del diritto internazionale, comprese quelle che regolano i conflitti. Bisogna reagire per mettere fine a queste azioni mirate contro obiettivi civili, donne e bambini, che non rappresentano una guerra vera e propria, ma una barbarie, i cui responsabili dovranno essere chiamati in causa nelle sedi competenti. Barbarie alla quale il popolo ucraino
cui esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza, sta seguendo e reagendo con coraggio, dignità e con grande spirito di resilienza. Così come penso che oggi sia opportuno sottolineare quello che è l'azione, il ruolo dei paesi del confine orientale, i quali stanno svolgendo un'azione nell'accoglienza e nella gestione dell'emergenza umanitaria che è encomiabile. Una reazione, quella ucraina, forse per molti inaspettata e che richiede da parte nostra, in cooperazione con altri paesi dell'Alleanza Atlantica e della comunità internazionale, un impegno ancora maggiore per difendere i valori di libertà e democrazia. Ed è per questo che l'Unione Europea e l'Occidente hanno sicuramente compiuto nel passato alcuni errori, ma oggi è il momento dell'unità e della fermezza. Per questo da parte del nostro gruppo ribadisco il pieno sostegno alle sanzioni e a tutte quelle azioni che vanno a colpire il potere economico e militare di Mosca e che costringono il Cremlino a mettere fine a questa vergognosa offensiva nei confronti dell'Ucraina. Ma al tempo stesso è opportuno anche far sì che nel preservare l'unità politica e le decisioni dell'Unione Europea si riesca a mantenere il consenso dell'opinione pubblica europea su quanto già è accaduto oltre a questi 2 anni di pandemia sul fronte economico. Ecco perché dobbiamo ragionare con forza per guardare con attenzione all'istituzione di un fondo per poter garantire i cittadini e le categorie colpite da queste sanzioni. Grazie. Danke. Als Rednerin hat sich nun Frau Villanueva Ruiz zu Wort gemeldet. Gracias, presidenta. Quiero hoy expresar nuestra rotunda condena a la invasión de Putin en Ucrania y nuestra máxima solidaridad con las víctimas y el pueblo ucraniano en estos momentos tan difíciles. Pero hoy cabe recordar también que tenemos presentes en esta Cámara grupos de extrema derecha, aliados de Putin, financiados para trabajar precisamente por la desestabilización de Europa y que no se puede seguir blanqueando. Europa debe actuar con firmeza, pero con el objetivo de construir la paz. La prioridad debe ser parar la pérdida de vidas humanas, evitar las tentaciones de utilizar este conflicto para afianzar otros intereses. Debemos impulsar espacios de negociación internacional y usar todos los medios a nuestro alcance para cuidar los espacios de diálogo, porque sabemos que es la única vía para poner fin a esta terrible tragedia. No cometamos viejos errores, agravando conflictos y participando en escaladas militares que se han extendido años con inmenso dolor. Es el momento de hacer política en mayúsculas y demostrar que Europa puede y estará a la altura de los tiempos. Solo la paz es el objetivo. Muchas gracias. Danke, Frau Kollegin. Das Wort hat Herr Castaldo gebeten. Thank you, Chair. Today, we are not simply condemning an unjustifiable aggression. Today, we stand up united in this House to face the criminal invasion of an authoritarian regime against international law, our principles, our values, therefore against all of us. Putin's cynical bet assumes he would quickly overthrow the Ukrainian democracy with his divisions on the ground, but also brings other divisions, no less dangerous, through propaganda and fear within our countries among our peoples. Our bounden duty is to make sure that it will fail, with our resolute support to the heroic resistance in Ukraine and its official recognition as EU candidate, and with the immediate adoption of a new solidarity package based on common European bonds. We must immediately support also our companies and families who will suffer the dire consequences of the dutiful sets of sanctions aimed at bringing Moscow to the negotiating table. This is not the war of all the Russians. This is a crime perpetrated by a tyrant and his accomplices. Thousands of citizens are bravely taking to the streets to shout their clear no, risking their lives to oppose his imperialistic ravings. They deserve our full support. This existential threat is a crucial moment in our history and calls for exceptional efforts if we really want to protect peace, democracy and our common destiny. Sometimes it takes courage to grow up and become who we really are. Slava Europa, Slava Ukraina. Unser nächster Redner ist Herr Michel.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Szanowni ukraińskie druzy, Slava Ukraini. Was sich hier vor unseren Augen abspielt, ist Krieg in Europa in Echtzeit, ist unermessliches Leid unschuldiger Menschen, ist die größte Katastrophe für die Ukraine seit dem deutschen Einmarsch 1941 und ist Schuld und ausschließliche Verantwortung eines zynischen, ständig lügenden und menschenverachtenden russischen Diktators, der die Existenz der Ukraine als demokratischer, unabhängiger Staat beenden und sie gegen den Willen der Menschen heim ins Reich holen will. Dieser Versuch läuft gerade und dieser Versuch muss scheitern. Als die Sowjetunion 1948 die Blockade Westberlins begann, die Rote Armee stand rundherum, da richtete der regierende Bürgermeister Ernst Reuter einen Appell an die Völker der Welt. Heute versucht das revisionistische Russland mit seinen Invasionstruppen die ukrainische Hauptstadt einzukreisen und zu strangulieren und die freien Menschen dort in die sowjetische Knechtschaft zu führen. Und deshalb ist es angebracht, diesen Appell zu wiederholen. Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in Europa, in der freien Welt, schaut auf diese Stadt und dieses Land und erkennt, dass ihr dieses Land und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt. Diesem Volk, das die Revolution der Würde mit ukrainischen und Europafahnen bewirkt hat, das gesagt hat, wohin es schaut und wohin es strebt, dem müssen wir heute ein politisches Signal geben, dass sie zu uns gehören, dass ihr Freiheitskampf nicht vergebens ist, dass das Böse, das gleichermaßen stalinistische und faschistische Putin-Regime nicht obsiegen wird und dass es nach dieser Prüfung, nach diesem Kreuzweg, einen Wiederaufbau auf einem Weg in eine gemeinsame europäische Zukunft geben wird. Ich bitte um Zustimmung zu unserer Resolution. Slava Ukraini. Danke, Herr Gahler. Am Wort ist Herr Tonino Piccola. Hvala. Da, agresija Rusije na Ukrajinu može biti uvod u sumrak čovječanstva, ali novog pravednijeg međunarodnog poretka. Glavni razlog za rat je autoritarna priroda režima pod apsolutizmom ruskog predsjednika. Ne zna se što je gore, Putinova vojna agresija ili njegov narativ kojim opravdava nasilništvo. Putin je računao na pasivnost Ukrajinaca i podijeljenost Zapada. Precijenio je svoju snagu, podcijenio snagu otpora Ukrajinaca i sposobnost Zapada da se ujedini. Ovaj rat izaziva i sjećanja na ratnu agresiju na moju zemlju, Hrvatsku, prije 30 godina. Napadi na dječje bolnice, civilne objekte, rušenje gradova, mnogo izbjeglica. Putin mora, kao i Milošević, odgovarati za svoje postupke pred sudom za ratne zločine. Njemu će biti vrlo teško izaći iz ovog rata. Kremljinu bi se mogla dogoditi ruska verzija Majdana. Povijest je pokazala da se diktatore može pobijediti, ali jednako je važno otkloniti okolnosti koje su dovele do pojave diktatora. Ukrajina krvari, ali Putinov režim će iskrvariti. Živjela europska Ukrajina, slava Ukrajini! Dan Nathalie Rousseau. Il a fallu une guerre. Il a fallu une guerre sur le sol européen pour que l'Europe apprenne à parler le langage de la puissance. Il a fallu Vladimir Poutine et sa guerre de trop pour que le lien transatlantique se resserre, que l'OTAN se réveille et que la défense européenne naisse enfin. Mais il a surtout fallu l'extraordinaire courage de Volodymyr Zelenskyy et du peuple ukrainien pour que nous nous sentions enfin obligés d'essayer d'être à la hauteur. Ne nous leurrons pas, la crise sera longue et elle sera dure. Nous allons devoir tenir, assumer le prix de nos décisions et surtout aller plus loin dans le renforcement de notre Union. À Maïdan en 2014, c'est le drapeau européen que les Ukrainiens brandissaient pour réclamer la fin de la tutelle de Moscou. Aujourd'hui, dans les abris où ils se réfugient contre les bombes, on voit encore des drapeaux européens.
C'est vers nous que l'Ukraine regarde. Nous devons prouver aux Ukrainiens qu'ils ont raison de croire en nous. Nous devons aimer l'Europe autant qu'ils l'aiment. Slava Ukraini. Merci, Madame. Frau Vizepräsidentin Heidi Hautala. Arvoisa puheenjohtaja, Venäjän hyökkäys Ukrainaa vastaan on saanut EUn viimein näyttämään sellaista yhtenäisyyttä ja globaalia johtajuutta, jota siltä on kauan odotettu. EU ja koko demokraattinen maailma ovat onnistuneet yhdistämään voimansa Ukrainan tueksi. Suomen presidentti Sauli Niinistö kuvasi tuntemuksiaan sanomalla, että naamiot on nyt pudotettu ja jäljellä ovat vain sodan kylmät kasvot. Tilanne on täydellinen herätys todellisuuteen, vaikka merkit Venäjän erittäin huolestuttavasta aggressiivisesta kehityksestä ovat olleet ilmassa jo pitkään. Nyt jos koskaan on rakennettava todellinen turvallisuus- ja puolustusyhteistyö Euroopan unionille, ja sen tulee kattaa kaikki EU-maat, ja sen tulee antaa suojaa myös EUn läheisille kumppaneille. Hyvät ystävät, teille ei tarvitse kertoa, että Suomessa, sotilaallisesti liittoutumattomassa maassa, herätys todellisuuteen on ollut vielä jäätävämpi. Ja mitä tiiviimmäksi EUn ja Naton yhteys tästä edes rakentuu, sitä helpompi Suomen tilanteessa olevien maiden on voittaa esteet, joita Venäjä on niiden eteen kasannut, mikäli ne haluavat sinetöidä jäsenyydellä jo nyt läheisen kumppanuuden Naton kanssa. Danke, Frau Kollegin. Herr Kollege Bardella. Merci, Monsieur le Président. Alors que des négociations étaient plus que jamais ouvertes, Vladimir Poutine a franchi un pas inacceptable en jetant l'Europe devant le fléau de la guerre. Nous ne pouvons accepter que la souveraineté d'un État et d'un peuple soit violée, et encore moins par les armes. Comme vous tous, je soutiens cet élan de solidarité pour le peuple ukrainien, entré en résistance pour la défense de sa patrie. Mais le retour du tragique de l'histoire ne doit pas nous empêcher de penser avec raison, de regarder ce conflit dans sa complexité, de porter la voix de la paix et surtout de la désescalade. En soutenant l'otanisation de l'Europe depuis près de 20 ans, nous plaçant de fait sous pavillon américain, nos dirigeants ont manqué les occasions d'ouvrir une relation d'équilibre avec la Russie. Nous avons troqué notre indépendance et notre liberté d'action contre une illusion de protection et avons ainsi entretenu un climat conflictuel archaïque. Aujourd'hui, l'heure est à la fermeté. Et nous devons faire preuve d'unité sans ambiguïté dans le soutien au peuple ukrainien et la condamnation de cette invasion. Toutefois, je voudrais dire qu'il est malhonnête que les institutions européennes utilisent cette guerre pour faire avancer un agenda fédéraliste que les peuples refusent. C'est le cas de l'approfondissement de l'OTAN ou de l'élargissement de l'Union européenne qui ne serait d'aucun secours à l'heure où notre priorité est de faire taire les armes. Je veux aussi dire que sanctionner la Russie ne doit pas revenir, en tout cas, à se sanctionner lourdement nous-mêmes. Gare à ce que des sanctions prises sous le coup de l'unanimisme ne se révèlent pas être des boulets pour le pouvoir d'achat des peuples, qu'elles fassent du mal à nos entreprises tout en permettant à la Russie de renforcer son autonomie stratégique. C'est précisément le cas avec les sanctions en vigueur depuis 2014. N'utilisons pas non plus en Europe les méthodes que nous condamnons ailleurs. Il n'est pas dans les pratiques ni dans les valeurs de démocratie mature comme les nôtres de fermer des médias, quand bien même seraient-elles des relais d'influence étrangers. Tomber dans une surenchère inutile aggraverait la guerre plutôt que de trouver la paix. Notre impératif, la paix, la désescalade, mais aussi pour mon pays, le retour d'une France libre, indépendante, respectée et force d'équilibre au sein d'un monde multipolaire. Je vous remercie. Frau Kollegin Anna Fotyga, the floor is yours. Thank you, President. I salute heroism and resistance of Ukrainian people facing the unprecedented aggression from the Kremlin, Putin's Russian Federation.
I really admire heroism of Ukrainian leadership. President Zelenskyy already finds his place in universal history. I admire heroism of commanders, soldiers, and in particular, ordinary people. You are invincible. It is our war as well, and in resisting aggression, you are the best part of us, the West. We are honored by your request to become a member of the European Union. We'll do our utmost to provide you candidacy status as soon as possible and immediately. On unprecedented rules, the membership, therefore, because we need you, and of course you need us. In this, I speak on behalf of entire ECR, Polish delegation. All of them fully support the resolution as negotiated by me. Thank you. Thank you very much. Our next speaker is Mr. Pineda Mano. Gracias, presidente. Condenamos el ataque e invasión de Rusia a Ucrania, sin ningún tipo de matices. Ni los 8 años de ataques contra el Donbass, ni la impunidad de los asesinatos cometidos por las bandas nazis, ni el incumplimiento de los acuerdos de Minsk, ni el despliegue de la OTAN en las fronteras rusas. Nada de esto justifica el ataque. Estamos en contra de la guerra y precisamente por ello no podemos apoyar una resolución que hace un llamamiento a las armas y que se referencia como garantía de paz en un instrumento de guerra como es la OTAN. Tampoco podemos apoyar unas sanciones que afectan directamente a la población civil y que han demostrado históricamente su ineficacia. Nunca en la vida las sanciones han servido para acabar con ningún conflicto. Nos parece una vergüenza que un fondo de apoyo a la paz se dedique a la compra de armamento. Nosotros defendemos la vía diplomática y política como único camino para la resolución de conflictos. Defendemos el envío de ayuda humanitaria y la apertura de fronteras para recibir a las personas refugiadas. Quiero terminar haciendo mía una frase de nuestro secretario general Julio Anguita. Malditas sean las guerras y los canallas que las apoyan. Muchas gracias. Herr Kollege Kostas Papadakis, the floor is yours. Η καταδίκη μας στην εισβολή της καπιταλιστικής Ρωσίας στην Ουκρανία συνδυάζεται με την καταδίκη των κατά συρροή πολεμικών εγκλημάτων των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος των λαών της Ιουγκοσλαβίας, του Αφγανιστάν, του Ιράκ, της Συρίας, της Λιβύης. Οι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί για σφαίρες επιρροής και πλουτοπαραγωγικές πηγές οδήγησαν στον υπεριαλιστικό πόλεμο που οι λαοί πληρώνουν με ζωές, προσφυγιά και νέα απογείωση της ήδη υπάρχουσας πράσινης ακρίβειας. Όλα αυτά 30 χρόνια μετά την καπιταλιστική παλινόρθωση στη Σοβιετική Ένωση, που ο σοσιαλισμός κατάφερε οι λαοί να ζήσουν για δεκαετίες ισότιμα και ειρηνικά. Σήμερα ευρωνατοικοί εξοπλισμοί και κυρώσεις που επομίζονται οι λαοί οδηγούν στην κλιμάκωση του ιμπεριαλιστικού πολέμου και με τη βαθιά εμπλοκή της Ελλάδας με όπλα και αμερικάνικες βάσεις. Οι λαοί να μην διαλέξουν πλευρά, με την αφοτελή πάλι τους να απαιτήσουν καμία εμπλοκή, καμιά συμμετοχή στον πόλεμο, κανένα στρατός εκτός συνόρων, ξύλωμα όλων των βάσεων ορμητηρίων και αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ με το λαό στην εξουσία. Danke. Nun hat sich Herr Andrus Kubilius zu Wort gemeldet. Dear brothers and sisters in Ukraine, dear colleagues, first of all, I would like to praise heroism of Ukrainian people. I would like to praise heroism of Ukrainian soldiers and the heroic leadership of President Volodymyr Zelenskyy. Ukrainians are facing and defending themselves against a war launched by a real new Nazi regime in Kremlin. Putin is a real war criminal.
Ukrainians are suffering because we in the West till now were too weak to stop Putin crimes from the very beginning. Ukrainians with their blood are fighting for their right to reunite with Europe. They are more Europeans than many of us. That is why we need to give them candidate status immediately, and then we need to design special, fast procedure for Ukraine to join us. There is an example of such a special procedure when in 1990 Eastern Germany integrated into European Union, and it took less than 1 year. So let's establish a special procedure also for Ukraine's swift reunification with Europe. After EU started to deliver weapons to Ukraine, when SWIFT and other banking sanctions were introduced, we need next steps. First of all, we need to stop imports of Russian oil and gas immediately. Each day, we are paying to Putin for 100 new T-72 tanks, twice more than Ukrainians are able to destroy during one day on the battlefield. Second, let's create a multi-billion Free Ukraine Fund to support resilience, reconstruction and modernization of Ukrainian economy. Let's finance it in the same way as we finance Next Generation EU Fund with EU borrowing in the markets. Thanks, Josep Borrell, for a good idea. Third, let's introduce full-scale SWIFT and other sanctions also against criminal Lukashenko and his banks. And the last point, stable peace on the European continent will be possible only if deputinization of Russia will happen. With the help of Ukrainian victories on the battlefields, with our sanctions, and with the help of ordinary Russians protesting on the streets, deputinization of Russia is coming closer and closer. Mr. Putin, you lost this criminal war. International Tribunal in Hague is waiting for you, for justice to be served. Justice, first of all, to Ukrainians. Razom do перемоги. Slava Ukraini. Danke, Herr Kubilius. Am Wort ist Herr Sven Mikser. Colleagues, I am proud at how strong and united we are today, but we have to be honest. We have been painfully slow and painfully late waking up to the true nature of Putin's Russia. I hope that today we finally truly understand the urgency and the existential nature of the current situation. If we do, it is imperative that we support Ukraine in every way possible without holding anything back. This includes lethal defensive equipment, economic and humanitarian aid, help to refugees, and yes, also launching an honest and accession process for Ukraine to join our union. Regarding sanctions on Russia, for as long as the criminal ideology of Putinism remains in power in Russia, we have to go beyond punishing individuals and take the strategic decision of systemically weakening Russia's economy and industrial base. This is in our vital security interest. Yes, sanctions hit ordinary Russians too, and they are not our enemies. But let's admit it, it is primarily the responsibility of the Russian people to make sure that their mad Tsar cannot kill innocent people abroad. We should fully expect, and when possible, encourage the Russian people to take that responsibility seriously. Slava Ukraini. Ich bitte nun Herrn Malik Asmani zum Rednerpult. Thank you, President. The courageous Ukrainian people are standing up to an evil act of aggression. Europe answers Ukraine's call for help. We rise up to defend those who are fighting for freedom and democracy. The EU is showing unity, and we are finally showing that we are not just a soft power. We are crippling Russia's economy, isolating Putin's regime, and reinforcing Ukraine's defense. But this is just the start, and we have to do more by excluding more Russian operators and banks from SWIFT, by blocking the Russian Central Bank's use of Western currencies. And we should even consider blocking Russian ships in our harbors, and more. Also, we have to increase our support for Ukraine's economy and defense with money and weapons. My message to the Ukrainian people: Europe stands with you. Slava Ukraini.
Danke. Monsieur Jadot Yannick. Monsieur le Président, chers collègues, en ce moment même, dans les rues, dans les maisons, les Ukrainiens défendent héroïquement la liberté, ils défendent leur démocratie, ils défendent leur intégrité territoriale. Ils sont pour l'Europe entière le front pour la sécurité, pour la paix et pour la démocratie sur notre continent. Alors oui, sanctionnons massivement Poutine et les oligarques et intégrons immédiatement la Biélorussie dans ces sanctions. Oui, bien sûr, soutenons militairement la résistance en Ukraine. Oui, reconnaissons le statut de candidat à l'Ukraine pour l'Union européenne. Oui, mettons au banc la Russie de toute la communauté internationale et lançons un grand plan d'investissement pour la sécurité climatique et énergétique, pour faire des énergies renouvelables le cœur, parce que ce sont des énergies de paix, et pour sortir des dépendances énergétiques et des complaisances politiques qui tuent la démocratie et qui tuent le climat. Alors agissons maintenant, soyons fiers de l'Europe aux côtés de la résistance héroïque de l'Ukraine. Slava Vilnie Ukrainia. Merci. Ich erteile Herrn Ulrich Milan das Wort. Vážené vedenie Európskej únie, vážení kolegovia, ešte predtým, než sa vyjadrím k Ukrajine, mi dovolte zo pár možno náročných, ale čestných otázok. Kde boli medzinárodné sankcie, keď Spojené štáty americké zabili v Iraku 200 000 civilistov kvôli vymyslenej zámienke o zbraniach hromadného ničenia? Kde boli odsudzujúce rezolúcie, keď USA opäť v rozpore s medzinárodným právom bombardovali Jugosláviu, Líbyu či Sýriu? Kde bola Európa, keď ukrajinskí žoldnieri zabíjali deti na Donbase či upaľovali civilistov v Odese? Dúfam, že udalosti posledných dní sú pre nás všetkých poučením, že každá vojna je zlá, priatelia, každá vojna je zlá, nielen tie, ktoré vedie Ruská federácia, ale aj tie, ktoré vedú Spojené štáty americké. A každú vojnu treba odsúdiť. To, čo sa deje na Ukrajine, je hrozné a musí to skončiť. Musí to skončiť. Ale takisto je hrozné pokrytectvo niektorých z vás, kolegovia, ktorí prehľadajú vojny len preto, že ich nevedú Američania. Ďakujem. Am Wort ist nun unser Kollege Arnaud Danjean. Chers collègues, il est des événements qui transgressent si brutalement toutes les règles établies, qui défient de façon tellement sidérante toute rationalité, qu'ils font basculer le monde dans des zones inconnues, en agressant délibérément, grossièrement, un État européen libre et souverain. Vladimir Poutine, seul, a créé un de ces événements décisifs. Ce faisant, il a sous-estimé le sentiment national ukrainien, il a sous-estimé l'attachement à la liberté, ce concept que tous les autocrates croient dépassé, il a sous-estimé aussi les réactions européennes. La résistance ukrainienne est admirable, et elle mérite notre absolu soutien, absolu. On ne peut également que se féliciter de la prise de responsabilité des Européens. Mais la satisfaction de nous voir aujourd'hui réagir avec force et unité ne doit pas altérer notre lucidité. Cette terrible guerre va durer, l'agresseur risque même de gagner militairement malgré l'indignité morale et sa défaite politique inexorable. N'oublions pas non plus que face à la guerre sur notre continent, qui a déjà existé entre 1945 et aujourd'hui, nous avons déjà vu l'Europe croire être prête à faire face. L'heure de l'Europe a sonné, avait dit un ministre européen en 1991. On a vu une décennie de guerre terrible dans les Balkans s'en suivre. L'urgence aujourd'hui est de soutenir l'Ukraine. L'Ukraine défend plus que son seul destin de nation libre.
L'urgence est aussi de rendre irréversible le réveil stratégique européen, car nous sommes entrés dans une nouvelle ère où pouvoir tenir les rapports de force qui nous sont imposés par d'autres est une priorité existentielle. Merci, Monsieur. Am Wort ist Herr Brando Benifei. Grazie Presidente, non c'è grandezza dove non c'è verità. Sono parole di Tolstoi che David Sassoli citava alcuni mesi fa rivolgendosi a Putin. E anche oggi serve la verità per raggiungere la grandezza della pace. Si tratta della verità del popolo ucraino che ha saputo resistere eroicamente insieme al Presidente Zelenskyy. La verità di un'Europa che finalmente si impegna per la propria sovranità politica, energetica e di difesa e non ha paura di fare sacrifici per trovare una voce unica per fermare la guerra e salvare le vite umane, perché prima di tutto ci sono le vittime, i morti in Ucraina, i profughi da accogliere, i russi coraggiosi che non vogliono questo delirio militarista di Putin, sapendo che ogni popolo, a partire da quello ucraino, deve essere libero di autodeterminarsi, senza che avvenga qualcosa di male se cercano di decidere del proprio futuro. Per questo diamo tutto il supporto necessario a chi oggi, difendendosi, difende anche le nostre democrazie sul suolo ucraino. Ma dobbiamo essere più coraggiosi ancora, dobbiamo essere là. I nostri governi e le istituzioni europee vadano con una delegazione a Kiev a sollecitare il cessate il fuoco e a supportare le negoziazioni. Putin dovrà fermarsi e sarà così ancora più evidente anche ai suoi concittadini la follia sua e della sua guerra disumana. Per un'Ucraina libera, per un'Europa libera. Grazie. Grazie. Monsieur Bernard Guetta. Vous avez perdu, Monsieur Poutine. Oh, bien sûr, vous allez encore tuer, détruire, semer le deuil et le malheur, mais vous avez déjà perdu, car on ne reconstruit pas les empires, croyez-en un Français, et ne revient pas à cet absolutisme dont vous rêvez tant, croyez-en toujours un Français. Vous avez perdu, Monsieur Poutine, car l'Ukraine résiste héroïquement, magnifiquement, et résistera jusqu'à sa juste victoire. Vous avez perdu car vous avez resserré comme jamais les rangs de notre Union qui prend ce jour même, ici même, les traits tant espérés d'une union politique. Vous avez perdu car vous avez rapproché les deux rives de l'Atlantique et vous avez perdu, Monsieur Poutine, parce que votre peuple ne vous croit plus et n'admet pas que vous alliez massacrer ses cousins ukrainiens. Vous n'êtes pas qu'un criminel de guerre, Monsieur Poutine. Vous êtes aussi une absolue nuisance pour votre pays lui-même que vous menez dans le mur contre son gré. Vive la paix, vive l'Ukraine, vive la liberté, Monsieur Poutine. Yes. Thank you very much. Bevor wir die Aussprache fortsetzen, gebe ich nun die Ergebnisse der ersten Abstimmungsrunde des ersten Tages bekannt. Ich bitte den Herrn Kollegen, der der nächste Redner ist, um Verständnis dafür. Die Ergebnisse der ersten Abstimmungsrunde lauten wie folgt. Abstimmung über die Änderungsanträge Russlands Aggression gegen die Ukraine. Absatz 1 angenommen. Absatz 2 angenommen. Absatz 3 Änderungsantrag 4 abgelehnt. Absatz 3 angenommen. Änderung 5 angenommen. Die Änderungen 6, 22, 23 und 24 wurden abgelehnt. Änderungsantrag 7 angenommen. Änderungsantrag 29 Teil 1 angenommen. Änderungsantrag 29 Teil 2 abgelehnt. Die Änderungsanträge 29 Teil 3 Teil 1 wurden angenommen. Absatz 15 Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 wurden angenommen. Der Änderungsantrag 8 wurde angenommen. Zu Absatz 16 sind die Änderungsanträge Teil 1, 2, 3, 4 und 5 hinfällig. Absatz 17 angenommen.
Nach Absatz 17 sind die Änderungsanträge 13, 14, 15, 16, 13 und 14 angenommen, die Änderungsanträge 15, 16 und 17 abgelehnt. Absatz 18, Teil 1 und Teil 2 angenommen. Absatz 19, Änderungsantrag 9 abgelehnt. Absatz 19, Änderungsantrag 12 und Änderungsantrag 25 angenommen. Zu Absatz 19, Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4, Teil 5 und Teil 6 sind die Änderungen hinfällig. Absatz 20, Teil 1 angenommen. Absatz 20, Teil 2 angenommen. Zu Absatz 21 sind die Änderungsanträge Teil 1, Teil 2, Teil 3 und Teil 4 angenommen. Zu Absatz 22, Teil 1, Teil 2 angenommen. Zu Absatz 23, Teil 1, Teil 2, Teil 3 und Änderungsantrag Teil 3 angenommen. Absatz 24, Änderungsantrag 11 angenommen. Zu Absatz 24 Teil 1 und Teil 2 hinfällig. Absatz 25 angenommen. Absatz 27 angenommen. Zu Absatz 28 sind die Teile 1, 2 und 3 angenommen. Zu Absatz 29 sind die Teile 1 und 2 angenommen. Zu Absatz 31 ist der Änderungsantrag 26 abgelehnt. Zu Absatz 31 ist der Teil 1 und Teil 2 angenommen. Absatz 34 Änderungsantrag 27 abgelehnt. Absatz 34 Teil 1 und Teil 2 angenommen. Absatz 35 Teil 1, Teil 2 und Teil 3 angenommen. Zu Absatz 36 sind die Änderungen 19 und 18 abgelehnt. Nach Absatz 37 wurde der Änderungsantrag 21 angenommen. Absatz 39 angenommen. Absatz 40 Teil 1 und Teil 2 angenommen. Nach Absatz 43 Änderungsantrag 10 angenommen. Nach Absatz 44 Änderungsantrag 20 abgelehnt. Nach Absatz 45 Änderungsantrag 28 angenommen. Erwägung C, erster Teil, zweiter Teil und dritter Teil angenommen. Nach Erwägung D, Änderungsantrag 1 abgelehnt. Nach Erwägung D, Änderung 2 angenommen. Nach Erwägung E, Änderung 3 abgelehnt. Erwägung F, Teil 1 und Teil 2 angenommen. Erwägung G, Teil 1 und Teil 2 angenommen. Wir fahren nun mit der Aussprache fort und ich darf den Herrn Kollegen Miroslav Radakowski zum Rednerpult bitten. Vážení kolegovia, som jediný poslanec Európskeho parlamentu pochádzajúci z východného Slovenska. Moji krajania, priatelia a príbuzní v blízkosti ukrajinských hraníc poskytujú nezištnú pomoc utečencom pred vojnou a odsudzujú vojnu medzi dvoma slovanskými národmi. Parlament Slovenskej republiky odsudzuje neoprávnenú vojenskú inváziu na Ukrajinu a žiada o okamžité zastavenie vojenských operácií. Slovenská republika predvčerom ponúkla ukrajinským predstaviteľom a ruským predstaviteľom Bratislavu ako miesto rokovania o miery. Slovenská republika sa nestotožňuje s vyhlásením samostatnosti republik na území štátu za pomoci cudzích vojsk. Slovenská republika preto ako jeden z mála štátov neuznáva ani jednostranné vyhlásenie štátu Kosovo, pretože aj v tomto prípade to bolo za pomoci a invázie cudzích vojsk. Verím a som presvedčený, že v blízkej budúcnosti medzi národmi Ruska a Ukrajiny zavladne mier a priateľstvo a je povinnosťou nás všetkých urobiť všetko preto, aby tomu tak bolo. Ďakujem. Danke. Das Wort hat nun unser Kollege Andrzej Halicki gebeten. Szanowni Państwo, zabite dzieci, kobiety, zniszczone miasta to ponura cena za
za otwarcie Europy, a oni walczą za nas, za wolność swoją, ale też za wartości, w które wierzą. Demokrację, za wartości europejskie, nasze wartości. Walczą za nas, Polaków, za Litwinów, ale za was, państwo, też w zachodnich krajach Europy, po to, żeby Europa była bezpieczna. I my w tej Izbie, oni dziś potrzebują broni, oczywiste, ale my w tej Izbie możemy dać im znacznie więcej. Możemy im dać gwarancję, że po wywalczeniu tej wolności i bezpieczeństwa dla siebie będą żyć razem z nami w pokoju. I musimy im to dać. Jak najszybciej, as soon as possible. Nie patrząc nawet na procedury, dając szybkie tempo możliwości realizacji tych marzeń. Ale też musimy być konsekwentni i nie popełniać błędów. Jeżeli zamrażamy Nord Stream 2, dlaczego nie obejmuje to Nord Stream 1? Musimy odciąć mafię Putina od wszelkich możliwych źródeł zarobku. Jego miejsce jest rzeczywiście przed Trybunałem w Hadze. On musi odpowiedzieć za zbrodnie wojenne. Ale my musimy także wyciągnąć rękę do wszystkich tych, którzy marzą o życiu w pokoju. To jest nasze zadanie. To jest ta nowa, silna, zjednoczona Europa. I wszyscy, którzy się temu sprzeciwiają, są pomagierami Putina. Silna, zjednoczona Europa. Dla wszystkich, którzy jej pragną. Ta wojna nie zaczęła się wczoraj na Ukrainie. 2008 rok. Atak na Gruzję. A Mołdawia, czy ma się tam polać krew? My musimy pamiętać o demokratycznej opozycji na Białorusi i o demokratach w Rosji. Wolność dla Aleksieja Nawalnego, solidarność z Ukrainą. Niech żyje zjednoczona, silna Europa i wolna, demokratyczna Ukraina. Thank you. Mr. Jens Geier, you are the next one. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich bin dankbar für diese Sondersitzung, weil sie die Gelegenheit gibt, zum Ausdruck zu bringen, was die politische Nachricht dieses Tages sein muss. Wir verdammen den Völkerrechtsbruch, den Präsident Putin mit seinem Angriffsbefehl auf ein friedliches Nachbarland, die Ukraine, begangen hat. Deswegen werden die Abgeordneten der SPD in diesem Parlament die eingebrachte Resolution umfänglich unterstützen. Bundeskanzler Scholz hat recht, das ist Putins Krieg. Ihm und seiner Regierung gilt unser Widerstand und unser Protest, nicht dem russischen Volk. Unsere Gedanken sind heute bei den Menschen in der Ukraine, bei denen, die um ihre Freiheit kämpfen, die dabei ums Leben kommen und die flüchten, um ihr Leben zu retten. Slava Ukraini. Die EU und ihre Institutionen haben in dieser Gelegenheit bewiesen, dass sie ihrer Aufgabe gerecht werden können und eine nie gesehene Entschlossenheit und Handlungsfähigkeit an den Tag gelegt. Die gemeinsame Außenpolitik der EU, sie funktioniert also, wenn die Mitgliedstaaten es nur wollen. Die Sanktionen treffen hart. Viele europäische PolitikerInnen haben Putin gewarnt, wie kostspielig ein Angriff auf die Ukraine sein wird. Das bewahrheitet sich jetzt. Die humanitäre Hilfe für die Geflüchteten läuft an. Unsere Solidarität gilt den Mitgliedstaaten an der Westgrenze der Ukraine, die jetzt ihre erste Hilfe leisten. Ihr seid nicht allein. Über alle Hilfe für die Ukraine und für die europäischen Nachbarstaaten müssen wir aber jetzt auch unsere Politiken weiterentwickeln. Wie stellen wir uns Sicherheit in einer multipolaren Welt vor? Diese Frage hat uns Putin in aller Brutalität gestellt. Wir werden Antworten finden. Danke, Herr Kollege. Am Wort ist Frau Hilde Wautmans. Meneer de hoge vertegenwoordiger, collega's, Poetin heeft het tegenovergestelde gekregen van wat hij wou. Meer Europese eenheid, meer NAVO en meer westerse vastberadenheid. En Poetin, collega's, is duidelijk uit op een vuile oorlog. Op wraak tegen Oekraïne, tegen het Westen. En hij dreigt met nucleaire wapens. En tegen zoveel irrationele oorlogszucht is het moeilijk handelen. Maar vergis u niet, collega's. Autocraten over heel de wereld kijken toe in hoeverre wij bereid zijn onze waarden te verdedigen. Onze reactie vandaag zal bepalen in welke wereld we morgen leven. En sinds 24 februari is de wereld veranderd. Laten we ervoor zorgen dat in deze crisis een nieuw Europa geboren wordt. Een Europa met een sterke Europese defensie en een Europees leger om onze waarden te verdedigen. Een Europa
met een gezamenlijk Europees asiel- en migratiebeleid om die gevluchte Oekraïners humaan op te vangen. Een Europa dat niet langer afhankelijk is van Rusland voor de leveringen van gas. Een Europa met een Europees solidariteitsfonds voor alle Europeanen die getroffen worden door Poetins wraak. Dat is het Europa dat we nu nodig hebben. Lang leven de vrede, lang leven Europa. Slava Oekraïne. Danke, Frau Kollegin. Und das Wort hat nun der Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses unseres Hauses, David McAllister, gebeten. Mr. President, thank you. The Russian military aggression and invasion against Ukraine is illegal, it is unprovoked, it is unjustified. This is indeed a crucial and historical moment, the moment of truth, as Commission President Ursula von der Leyen pointed out. Too many times in the past, the international community has been blind in front of unfolding tragedies. Today, we as a European Parliament are sending a strong and a united message to the Kremlin that we stand with Ukraine in full solidarity. As chair of the Foreign Affairs Committee, I would like to thank the colleagues from the different political groups who drafted and negotiated this resolution, and I call on colleagues to vote in favour. I fully underline the very good arguments we have heard today. I want to add one point. Let us also strongly condemn the involvement of Belarus in this aggression against Ukraine. It was during last week's interparliamentary conference of the CFSP and CSDP in Paris that Svetlana Tsikhanouska made it very clear that the assault on Ukraine wouldn't have been possible if dictator Lukashenko wouldn't have had provided Russia the land and the infrastructure. The Lukashenko regime has assisted and enabled this Russian aggression. For this reason, the EU should apply further appropriate sanctions also on Belarus. Dear colleagues, the world will hold Russia and Belarus accountable for their actions. Thank you. Danke, Herr Kollege. Ich darf nun Frau Kathleen van Bremt das Wort geben. Dankeschön. Dear colleagues, today we feel sadness, anger for sure, but also pride. Pride in the unity of the European response to Putin's war crimes. Could you imagine just for 1 second that we did not have the European Union today? Then we would be divided, and divided we cannot have any response to Putin. But united as we stand today, we have Ukraine's back. Mr. Zelenskyy, I know you have other things to do, but you know we have your back. We stand with you, we stand with your people in full solidarity in fight for peace, freedom and democracy. And it is clear Putin will only listen to clear messages. So we need to use this clear language. So therefore, I think it's important that we stop buying gas from Russia. We need to cut up from that gas. It's at a high price, but it is doable. And if we do not pay the price today, we will be presented with the price tomorrow. And President Zelenskyy was right. He said this is the crisis of freedom and democracy. Well, dear colleagues in Europe, let's take this fight and stand up for our values. Thank you very much. Merci, Madame. Herr Kollege Ilhan Yurchuk. Thank you, dear President. Dear colleagues, we have a war in Europe on a scale and of a type we told belong to the history books. And let me be clear, this is not the war of Russian people. This is the Putin's war. Putin's regime is the one to blame for waging the war, killing civilians, destroying countries' infrastructure. Putin has attacked democratic values and European aspirations of the people of Ukraine.
But the brave Ukrainians stood up strong, and they deserve fully fledged support. Colleagues, it's time to be on the right side of history and to grant Ukraine with candidate status. Dear Ukrainians, we will not let you go. I'm sure that the white will win over the dark. We are with you, the brave people of Ukraine. Slava Ukraini! Danke, Herr Muresan. Sie sind unser nächster Redner. Vielen Dank, Herr Präsident. Dear colleagues, now is the time for actions and clear words, so I will say 4 things very clearly. We can only live in safety and security within the borders of the 27 member states of the Union if we are surrounded by countries which are safe and stable in our neighbourhood. This is why defending Ukraine means defending the European Union. We have to provide all support that we can to Ukraine, including financial support, and here we, the European Parliament, have a big role to play. We say very clearly we are ready to spend EU money to support Ukraine and to rebuild Ukraine. We are ready to spend EU money for defence. We are ready to spend more for democracy in Ukraine and everywhere else where needed as well. Secondly, when people in Ukraine say they want to join the European Union, our answer is yes, you are welcome. Ukraine belongs to Europe. Ukraine belongs to the European Union. This today we say with the very large majority of pro-European members of the European Parliament. We know there is still a lot to do until membership, many difficulties to overcome. But what proof do we need more than what the people of Ukraine are doing these days as a proof that the people of Ukraine can overcome all difficulties in view of becoming a member of the European Union one day? We start work on this as soon as possible. Thirdly, the Republic of Moldova, a country of less than 3 million people, a neighbouring country of the European Union, has welcomed more than 70,000 refugees on their territory in the past 5 days. They provided food, they provided shelter, they provided support, they acted in European spirit on the basis of European values because they are led by a pro-European president and a pro-European government. This is why I say everything that we offer to Ukraine, we have to offer to the Republic of Moldova right now in terms of EU cooperation, in terms of perspective for membership. The Republic of Moldova and Ukraine are equally important for the security of Europe. And last thing, the invasion of Ukraine and the assault upon Kiev would not have been possible without Belarus. This is why all political measures that we apply upon Russia, we should apply in the same manner upon Belarus. Thank you very much. Und danke vielmals. Zu Wort gemeldet hat sich Herr Robert Pietro. Wojna wróciła do Europy. To wojna między 2 światami, agresywnym i autorytarnym światem Putina, a drugim, gdzie chcemy pokoju i demokracji. To wojna, w której Putin jest przestępcą, a ukraińskie dzieci, mężczyźni i kobiety bohaterami. To nie jest tylko agresja na Ukrainę. To wojna Putina z całą Europą, z naszymi wartościami, marzeniami o pokoju. Dlatego dzisiaj musimy sobie uświadomić, że nie będzie bezpiecznej Europy bez bezpiecznej i niepodległej Ukrainy. Ukrainy, która jest częścią Unii Europejskiej. To jest ten moment, ta nadzieja dla milionów Ukraińców, którzy w nas, w Unii Europejskiej, widzą swoją nadzieję. Musimy dlatego dzisiaj otworzyć szeroko drzwi dla Ukrainy, zanim Putin jutro zamknie je na zawsze. Jako Polak z kraju legendarnej Solidarności proszę dzisiaj cały demokratyczny świat o solidarność z Ukrainą, za wolność naszą i waszą. Nigdy więcej wojny. Sława Ukrainie! Zu Wort gemeldet hat sich Herr Czolosz Dacian. Cetățenii ucraineni au curaj să țină piept uneia dintre cele mai mari armate din lume și reușesc acest lucru. Au curajul să lupte,
dar să nu renunțe la valorile libertății, care sunt și valorile Uniunii Europene. Este o lecție pentru orice regim tiranic și criminal care vrea să înnăbușe în sânge și sub bombardamente aspirațiile și valorile europene, democrația și alegerea viitorului în libertate. Dragi colegi, această lecție a cetățenilor ucraineni este și pentru noi, cei care am luat de-a gata libertatea și pacea în ultimele decenii. Lecția noastră este că trebuie să avem determinare, curaj și să deschidem azi calea către Uniunea Europeană tuturor europenilor care vor și care cred în acest proiect. Și să nu vă temeți, așa cum ei au putut ține piept unei armate atât de mari, așa vor avea puterea să-și reconstruiască țara și să fie pregătiți pentru Uniunea Europeană. Ucrainenii merită să fie în Uniunea Europeană și Uniunea să le deschidă larg ușile. La fel cum merită și moldovenii și georgienii. Comisia a făcut pași curajoși și istorici în ultimele zile și așa trebuie continuat. Uniți suntem puternici și asta se vede și prin ajutorul dat de cetățenii români, polonezi, maghiari, slovaci și moldoveni refugiaților din calea războiului. Țările care și-au deschis granițele pentru refugiați și au nevoie urgentă de sprijin trebuie să fie ajutate. Slava Ucraina! Das Wort hat unser früherer Präsident und jetziger Vorsitzender des Verfassungsausschusses Antonio Tajani gebeten. Thank you, Mr. President. We are all Ukrainians. Tutta l'Europa, tutto l'Occidente sono dalla parte della libertà e della democrazia. Continueremo a contrapporre alla violenza degli aggressori russi la forza dei nostri valori, l'unità, la coesione e la dura resistenza del popolo dell'Ucraina, la reazione forte dell'Europa hanno costretto comunque la Russia a sedersi attorno a un tavolo. Tutti quanti vogliamo che si raggiunga la pace, ci auguriamo che i colloqui possano continuare a raggiungere obiettivi fondamentali, la pace. Ma la pace non significa colonizzazione di un paese libero. Molti cittadini dell'Ucraina stanno fuggendo dalla guerra. È nostro dovere dar vita a corridoi umanitari e ad un grande piano di accoglienza dei profughi. I tragici, drammatici fatti di questi giorni devono anche spingerci sempre più ad avere una vera politica estera, avere una vera politica di difesa comune. Abbiamo bisogno di un'Europa ancora più forte per difendere i nostri valori. Serve anche l'autonomia energetica. Serve un mercato unico dell'energia se vogliamo veramente essere liberi, altrimenti saremo sempre sottoposti al ricatto di qualcuno. Dobbiamo avere anche però un'Europa solidale che aiuti le famiglie e le imprese che si sono mobilitate con grande entusiasmo a favore delle sanzioni, ma che sono anche pronte a pagarne un prezzo. Ma Stati e Unione Europea devono guardare a questi coraggiosi imprenditori e a queste coraggiose famiglie cercando di aiutarle nei prossimi mesi e nei prossimi anni, perché è vero, la libertà, la democrazia hanno un costo, ma il costo del nostro impegno certamente è senza prezzo. Dovremo però guardare a chi si è battuto con grande determinazione. Grazie. Ich erteile nun Frau Leyen das Wort. Tack, herr talman, kommissionen, höga representanten. Ja, det är krig i Europa. Bomber faller, civila mördas, bostäder blir ruiner och barnen gråter. Putins invasion går bara att beskrivas som kallblodig. Den ryska statsledningen är ensamt ansvariga för detta mänskliga lidande. Men EU står mer enade än någonsin och riktar de största och mest kännbara sanktionerna i unionens historia.
Ukraina och president Zelenskyy ska känna Europas samlade solidaritet och stöd, och Putin ska bemötas av ett enat och kraftfullt agerande. Resolutionen är ett bevis på vår samlade kraft i unionen. Vi har ett Europa som talar med en röst, och Rysslands angrepp mot Ukraina måste omedelbart upphöra. Och vi är redo att göra vad som krävs. Vi står upp för Europas säkerhet. Mitt Sverige, som bär samma vackra färger som Ukraina, vi står i solidaritet med det ukrainska folket. Tack. Thank you, Ms. Fritzon. I give the floor next to Dan Nika for 1 minute. Mulțumesc, doamna președintă. Cu toții am văzut cum o agresiune nejustificată și neprovocată a Federației Ruse în Ucraina a produs o catastrofă umanitară de proporții. Astăzi, când vă vorbesc, mii și zeci de mii de femei, copii, persoane în vârstă încearcă să se salveze, iar punctele de trecere a frontierei sunt aglomerate cu acești oameni, aceste persoane care au dreptul la o viață civilizată și au dreptul să supraviețuiască. Românii s-au mobilizat, guvern, autorități locale și mii de cetățeni individuali care vin să le dea ce pot ei, mâncare, un adăpost. Situația este tragică. A fost ieri doamna comisar Johansson și a văzut ce înseamnă o condiție absolut deplorabilă pe care au trebuit să o îndure acești oameni, nevoiți să-și părăsească casele. Și vreau să vă dau un singur exemplu. O femeie care a fost întrebată la trecerea frontierei care este averea ei. Avea în mână un copil mic, un copil nenăscut și un rucsac mic în spate. Soțul a rămas să-și apere țara. Aceasta este lecția noastră și din acest motiv trebuie să luptăm cu toții ca să dăm statutul de membru candidată Ucrainei, Moldovei, pentru că acești oameni merită respectul și merită sprijinul nostru. Mulțumesc! Thank you, Mr. Nika. I give the floor next to Ms. Tanja Fajon for 1 minute. Hvala. Spoštovani, nisem si predstavljala, da bom kadarkoli na tem odru pozivala ustavite vojno Ukrajini. Ustavi je treba glasnike vojne, zatiralce svobode, pravne države, demokracije, človekovih pravic. Nacionalistični avtokrati, tudi v Evropi, bodo rušili demokracije, dokler jih ne bomo ustavili. Ravnanje Rusije ogroža povojno ureditev in varnost celotne Evrope. Tudi izkoriščanje v Ukrajini v politične ali dobičkonosne namene je sramota. Samo enotnost in hitro odzivanje zahodnih demokracij je upanje. Slovenci imamo še zelo živ in boleč spomin na krvave balkanske vojne. Hočemo mir. V Sloveniji bo danes velik shod za mir. Prizadetim zaradi vojne moramo pomagati in hvala vsem, ki nesebično zbirate in nudite pomoč beguncem, ljudem v stiski, ne le danes, vedno. Vsaka vojna se konča za pogajalsko mizo. Absurd je, da zato sploh pride do umorije, uničevanja in trpljenja. Naredimo vse, da bo do miru pripeljala moč mednarodnega prava in besede in ne argument sile. Hvala lepa. Thank you very much, Ms. Fajon. I give the floor next to Nils Ujakovs for 1 minute. Distinguished Madam President, dear colleagues, I will speak Latvian today, but being myself an ethnic Russian, I would like to try to address Russians in Russia and in Europe as well. Šobrīd, kad Kremlis izteno zemisku un noziedzīgu karu pret Ukrainu, daudzie saka, ir kauns būt Krievam. Tā tas nav. Krievijā tiek aizturēti tūkstošiem cilvēku, kas bezbailīgi piedalās protesta akcijās, pilsta ielas protestēt pret karu. Eiropas pilsētās piedalās manifestācijās un demonstrācijās Eiropas Savienības krieviski runājuši pilsoņi un iedzīvotāji. Būt Krievam nav kauns, bet viena brīdi var pārņemt bezgalīga kauna sajūta par to, ka tu esi vai nu atbalstījis, vai nu esi mēģinājis atrast attaisnojumus tiem, kas dod noziedzīgas pavēles bombardēt ar grādu Harkivas pilsētas mikrorajonus. Ir prieks redzēt, ka Eiropa rīkojas, bet mums ir jāiet tālāk un jādara vairāk. Mums ir jānodrošina Ukrainai iespēja iestāties Eiropas Savienība
tik ātri, cik vien ir iespējams. Mums vienlaicīgi ir jāpasaka Krievu cilvēkiem, gan tiem, kas dzīvo Eiropā, kas ir Eiropas pilsoņi un rezidenti, ka jūs esat musē. Mēs esam pret Kremli, mēs esam pret Krievu cilvēkiem. Un galvenie vārdi, kas ir jāpasaka visas valodas šodien, ir Niet pristupnej wojnie w Ukrainie. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Uzhakov. And now to wrap up and conclude this important debate for this House, I invite, on behalf of the Commission, Vice President Stefanchuk to take the floor. Madam President, Honourable High Representative, my dear colleague, Commissioner McGuinness, honourable members of the European Parliament, but first and foremost, dear Ukrainians, Szanowni Ukraińcy, I have to say that I never seen a debate in European Parliament charged with so much emotions, solidarity and a sense of common European belonging. As you know, we come from different countries, from different political families, but we are discussing today an attack against the most fundamental European values that we all share. And therefore, today, we are all Ukrainians. Сьогодні ми всі українці. Because the people of Ukraine are fighting for our values. They are fighting for our freedom, and they are fighting for everything we believe in. For Europe as we know it, for Europe as we treasure it. And we will need the same unity as we felt this afternoon in this House in the days, weeks and months ahead. It's clear that Kremlin has failed in its goal to crush Ukraine. It failed to break spirit of brave Ukrainians. It failed to divide or scare Europe. On the contrary, bravery and courage of all Ukrainians and calm and determined leadership of President Zelenskyy and his government energize not only Ukraine and Ukrainians, but the whole Europe, all democracies, and I believe every peace-loving human being in the world. Mr. President Zelenskyy, we have been working together to reform Ukraine. We have been working together on energy security, on energy independence. And we will be working together to build strong, democratic Ukraine. Mr. President, you ask us to do proof that we are with you. And I would like to respond to you, we are. We will make sure that the sanctions are vigorously applied, and not only on Russia, but also on Belarus. We will do our utmost to supply you with everything you need. And we will be with you to rebuild your beautiful country after your victory. Nobody in Europe can doubt today that the people that stand up so bravely for our European values belongs in our European family. And therefore, I want to reassure you that as we welcome your women and children in Poland, Slovakia, Hungary, Romania and other European countries, that in the same warm, receptive way, we will open our arms to Ukraine in our common house of peace, democracy and prosperity called Europe. Slava Ukraine. Thank you very much, Vice President Šefčovič. And now, on behalf of the Council, I invite High Representative Borrell to take the floor. Señora Presidenta, querido colega comisario, señoras y señores diputados. Rusia se sitúa después de la agresión a Ucrania en un punto de inflexión de su etapa postsoviética.
Rusia ha puesto fin a uno de los últimos eslabones que quedaban en su relación con la Unión Europea. Y este eslabón eran los acuerdos de Minsk. El presidente Putin los ha liquidado. Eran acuerdos imperfectos, desde muchos puntos de vista, arrancados en un momento en el que había que hacer un alto al fuego, en la anterior guerra. Pero, no obstante, estos acuerdos consagraban la integridad territorial de Ucrania. Y su cumplimiento, hoy ya imposible, marcaba un hipotético camino hacia una normalidad de las relaciones diplomáticas entre Rusia y la Unión Europea. Y esta referencia y esta posibilidad ahora ha desaparecido. Y por eso digo que Rusia se encuentra hoy en un punto de inflexión en su trayectoria en la época postsoviética. Y este tremendo conflicto solo puede concluir positivamente con un regreso de Rusia a las normas y a los principios internacionales básicos. Y esta es una ocasión que tenemos desde la Unión Europea que aprovechar para elaborar mecanismos y tratados que establezcan garantías de seguridad más firmes y mecanismos que permitan verificar su puesta en aplicación. Y quiero recordarles, después del entusiasmo de una sesión parlamentaria, que al final la vía de la negociación y el diálogo están en la esencia de lo que es la Unión Europea. No somos una unión militar y no hemos declarado la guerra a nadie. Somos una unión de Estados miembros que precisamente han renunciado a la guerra como forma de resolver los conflictos. No estamos en guerra con nadie, pero estamos al lado de alguien que ha sido agredido y dispuestos a movilizar todos nuestros recursos diplomáticos, a la vez para salvaguardar la seguridad de Europa, pero también para encontrar una solución al conflicto. Porque las sanciones son necesarias, inevitables, pero además de las sanciones necesitamos soluciones. Estas sanciones tendrán un efecto muy grande sobre la economía rusa. Y el señor Putin no puede decir que no lo sabía, porque se lo hemos advertido la presidenta von der Leyen multitud de veces, el presidente del Consejo. ¿Cuántas veces hemos dicho que las sanciones tendrían efectos masivos y altos costes? Y sin duda las van a tener. El rublo se ha desplomado un 40%. El control sobre casi la mitad de las reservas de cambio de Rusia tendrá un efecto enorme sobre su economía. Es una amenaza de default. Es sin duda una medida de, al lado de esto, sacar del sistema SWIFT a unos cuantos bancos es de menor importancia, porque en este momento las cifras cantan. Rusia se había preparado desde hacía tiempo para hacer frente a una situación como esta y había ido quitando sus reservas del dólar y el euro para colocarlo en yuanes y en oro. Cuando Rusia toma Crimea, el 87% de sus reservas están en dólares y euros. Y ahora están por debajo del 40%. En el entorno del 40%, pero siguen siendo muchos. Porque el oro, 135 millones de reservas en oro, billones de reservas en oro, que el oro hay que poderlo vender. Y para eso hace falta que alguien lo pueda comprar. Y nuestras sanciones financieras van también a impedir la movilización de este recurso. Por lo tanto, esas medidas financieras, ciertamente unprecedented financial measures, will go in the direction of a potential default, which will have consequences for the whole financial system, for the global financial system. So don't
don't minusvalorate the importance of what we have decided to do and what will follow. I want to stress that. And now we have to work diplomatically all over the world, reaching out all countries in order to build a state of the mind in order the aggressor being condemned. And on that, I can assure you, me as High Representative, all my colleagues, members of the Foreign Affairs Council, all our delegations, all our embassies will be strongly working in order to get a result on the vote in the General Assembly. This is the most important thing that we have to do right now. Because I repeat, this is an issue which belongs to the foreign and security policy, which is intergovernmental, and it's the member states who have to take the lead on this response and the diplomatic sphere. The second thing that has been discussing today, and is maybe the more important that many of us could believe, is our dependency from the gas. The President has been saying all the time, we have to reduce this dependency. But I've been listening for the last 20 years that we have to decrease this dependency, and this dependency has been increasing during the last 20 years. So from now on, let's put work in accordance with our saying, because we pay $700 million for the world for gas and oil and coal imports from Russia. And every year we import 200 billion cubic meters of gas. We have to increase renewables, the President said, have renewed hydrogen, but keep in mind that the amount of power in a country like Italy a year in renewables is less than 500 million of cubic meters. So we have in front of us a strong work to do. And we have to remain committed to it. And we have to explain to our people what does it mean. This is a good occasion to develop the best and most noble side of the political activity, which is pedagogy. That's the moment to do pedagogy. And I understand the enthusiasm and the approach of a parliamentarian chamber in a moment like this. I've been parliamentarian as you many years, even president of this House. And I know that this is the moment to show enthusiasm and support. But then we have to go to act. And next time, when you discuss again the budget of the European Union, remember that we need resources for do what today we are doing with an intergovernmental fund that this Parliament has never approved, because it's not in your competences. Put more defence and security on your mindset. Stop discussing theology about strategic autonomy. Call it the way you want, but we have to be more responsible. We have to take our responsibility more in our hands. We have to be strategically responsible. And this has nothing to do against weakening the transatlantic alliances, which, by the way, have been proven to be stronger than ever. And our unity with the transatlantic partners has been 100%. Nothing against weakening NATO, because we develop our capacities. We have to become a hard power. I know that the words may afraid someone, but hard power, I insist, is not just talking about military. Hard power is having a power to coerce, the power to influence the decisions of the others. And what we are doing on these measures is a lot of hard power. Be prepared for the answer. Be prepared for the consequences. Don't put all your strength in your mouth. Don't say nice things only. From now on, we have to be prepared to resist. We have to be prepared to act in the long term with a clear understanding of which are our challenges and our capacities.
This is the moment for the European Union to discuss about what do we want to be, what we are, which are the limits of what we can do, and what do we want to do in the future. And in order to face the challenge of the future, there is a lot of things that we have to review, a lot of things about our procedures, our methods, putting more attention on our capacity to act than in the time that we spend on internal discussions. What's happening today in Ukraine, remember me, Budapest in '56. I was 9 years old, but I remember listening to the radio how the Russian Tsars were entering in Budapest. Would remember me, 88, the Prague Spring. I was an officer in the Spanish army then, and my unit was put into alert. I don't know why, but it was completely useless. On both cases, we did nothing, because we couldn't know anything. But from now on, we have to face a confrontation between us, democracies, people who believe on freedom, on multi-party system, where citizens choose their governments. When we live in a free market economy, trying to put together economic efficiency and social cohesion with the autocratic regimes, which are supporting themselves with a clique of people who take advantage of the system, while the great majority of the people don't improve their living conditions. All the war treasury that Putin is taking from our gas payments doesn't go to increase the well-being of the Russian people. It goes to make more powerful his war machine. Tout l'argent qu'on paye pour le gaz et le pétrole russe ne sert pas à augmenter le bien-être du peuple russe, ça sert tout simplement à augmenter sa capacité militaire. Mais c'est le moment, je pense, vraiment, honnêtement, où l'Europe doit se penser à elle-même. Qu'est-ce que nous voulons être dans le futur? Et je pense que quelque chose de plus de ce que nous étions, de ce que nous soyons maintenant. Et c'est ça le véritable défi que nous devons faire face dans les prochaines semaines, mois et des années. Et c'est pour ça que la conférence sur le futur d'Europe peut jouer un important rôle. Merci. Merci. Thank you very much. High Representative, that concludes the debate. The vote is already open and will be open until 4:15. And I now invite all the colleagues. There are many people in the esplanade waiting for us to address them. Looking forward to that. Thank you very much. Stop Putin, stop war! Stop Putin, stop war! Stop Putin,
Vladimir would stop. He would stop. He would stop. Vladimir would stop. Putin would stop. Stop. Stop this there. Thank you. Thank you to all of you who are here. Thank you to all the Ukrainians who have joined us today. Thank you for being here. I would like to first start by saying that Europe is with you today. We will be with you tomorrow, and we will not leave your side. We are here in the European Parliament, in the House of Democracy, and in this House we will work to find a space for you to send a message that is so much needed to the world. We hear your European aspirations loudly and clearly, and when you look to this House, you will find a friend and an ally throughout the whole process, because we must face the future together. I give you our commitment for that. And we know that the courage and the bravery of the people of Ukraine, this will be a long and prosperous future. You have inspired the world. Your strength of purpose, your defiance, your values have lit up a spark across the globe. Today, everyone knows what it means to be Ukrainian, and that is thanks to you. And you will find Europe. We will help with weapons, with aid, with logistics, with massive sanctions, and we will do whatever it takes to hold aggressors to account. Because the age of dictators and autocrats is over. President Putin, Alexander Lukashenko, all the oligarchs who bankroll them will be held accountable for waging war in peaceful Europe. So long live Ukraine, long live Europe, Slava Ukraini.